一人で悩んでた夢の探し方あなたはわかるかなねえ私何を叶えたいの答えはどこにある一緒に探してほしい一から始めるよくるくると釜を混ぜたら生まれる知らない知識真っ白なページがくるで一つずつ大切の全然の紡いだレシピの分だけ私は知る探さなくてもここにある夢の形夢を歌ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師 Hi. Welcome to another stream where we continue our playthrough of Atelier Sophie. How are you guys doing today? Hope you had a wonderful evening yesterday and are now ready to play some more video games with me. Heck, what's up? More Sophie? More Sophie indeed. Yesterday we did a bunch of crafting. Ooh, I know, shocker, right? To unlock a ton of recipes, primarily that allows us to advance. And I want to say, oh yeah, and we are waiting on some items to get duplicated. After which we'll get a pretty big power spike. So there's that. But yeah. After that, it's story time. So, hey, imagining that, crafting in the Atelier game. I know, right? It's just... 続きから Oh boy. So, yeah, that's where we are. Oh yeah, and of course, our little book joined our party.あら Of course she's here. あれエリーゼお姉ちゃんおやソフィーおかえりなさい I was wondering what's up with her backstory because there was nothing happening, but I guess we had to actually get plugged into our party, huh? ソフィープラフタが人間になったって本当なの It's been a while, but yeah. 人間じゃなくて体が人形になったんだよみんなのおかげで新たな器を手に入れることができましたそういうことねそれにしても信じられないわ本が人形に変わるなんて驚いた当たり前じゃない事実は小説よりもきなりとはよく言ったものね他に感想が出てこないわ錬金術って本当にすごいのね恐縮ですねえプラフタぶしつけな質問になるかもしれないけど聞いてもいいかしら構いませんよあなたは本の姿が嫌だったの I start the stream and all shit's going down outside. It appears to be very windy, let's put it this way. ですが人の姿になることでできることが格段に増えました私も本を読んでみたかったのです本のままでは読めませんからそれは違いないわね今度お店に寄らせてもらってもよろしいでしょうかええもちろん本好きのお客様は
いつでも大歓迎よ。よかったねプラフタ。ええ、これで楽しみがまた一つ増えました。 Yep, the weather's has arrived. たくさん取っちゃうわ。素敵な鉱石見つけたよ。どんな金属が取れるかな。Alright, so Go back to work. We need you to replicate stuff. Where even are you? あ、コルちゃん、またオルゴール聴いてるんだ。はい、もうすっかり日課になってしまいました。へえ、そうなんだ。本当にいい曲だよね、そのオルゴール。はい。二人ともこんなところで何をしてるんだ？あ、ロジーさん、コルちゃんのオルゴールを聴いてるんです。ああ、その箱オルゴールだったのか。しかし懐かしい曲だな。これを聴くのは何年ぶりだ？ロジーさん、この曲知ってるんですか？ああ、全く同じってわけじゃないが、修行に行った先で聞いたことがあるぞ。本当ですか？ロジーさん、詳しく教えてください。コルちゃんのお父さんのことがわかるかもしれないんです。私からもお願いします。俺がこの曲を聴いたのはここからずっと東の国だった。そういえばあっちの方では君に似た服を着た人がたくさんいたな。それで他には何かないですか？そうだな。あとは Hours later. こんなところかな。ロジーさん、ありがとうございました。助かりました。ありがとうございます。いやいや、役に立てたならよかったよ。それじゃ俺はこれで。よかったね、コルちゃん。いろんなことが分かったじゃない。はい、本当にいろいろな話を聞けたです。私の一族は東の国にいる。もしかしたら Hello, お Shuri. 父さんも What's 東 up? How's に it いる going? かも。ひょっとしてコルちゃん、お父さんを探しに行こうって思ってる？わかんないです。少なくとも今は。そっか。もしコルちゃんが街を出て行っちゃったら寂しくなるな。でもお父さんを探すためだもんね。もしそうなっても応援してあげないと。Okay, so can we get these items now, please? No. ソフィーさん、いらっしゃいませです。あれ、コルちゃんが普通にお店やってる。私が普通にお店をやってはいけないですか？てっきりお父さんを探しに旅に出ちゃうんじゃないかって思ってたから。おお、そのことですか。ちょっぴり考えたけど、旅に出るのはやめにしたです。Couldn't sleep for long. New neighbors like to open and close their car door every minute with full force. I think you need to help them. They clearly have issues closing the door, so you should just show them how to do it properly, right? Just make sure the door's closed. Maybe it doesn't stay closed, and you just gotta, you know, really make sure that it's gonna stay closed. Exactly. The electric saw and you'll start at 5 a.m. Nice. Please do.
Don't forget you need to get your drill and drill some holes like Sunday morning. そうなの？どう It's して？ very important you do that. You might also just want to get some like a concrete block and put that like hold that against the wall. You don't want to drill your walls, right? And yeah. 私の一族の出身地は分かったですけど、お父さんがそこにいるとは限らないです。それよりはやっぱりこの量販店を大きくして有名になって、お父さんがこのお店に来てくれるのを待ちたいって思ったです。そうなんだ。はい。それにソフィーさんと離れ離れになるのもちょっと悲しいですし。コルちゃん、私もコルちゃんとは離れたくないよ。私が旅に出なくてもいつかきっとソフィーさんが直してくれたオルゴールの音色がお父さんをお店に呼んでくれるです。 That's not how this works. だからそれまではこのお店を At 頑 all. 張るつもりです。そうだね。頑張ってキルヘンベル1のお店を目指さないとね。はい。ですからソフィーさんももっともっとお買い物していってください。コルちゃんたらしっかりしてる You んだ would から。 buy more stuff if you わか had ったよ more. これからもいろいろ買わせてもらうね。でもコルちゃん、あんまり頑張りすぎて身長縮んで消えちゃわないようにね。それは努力するです。それじゃあ品物を見せてもらおうかな。 Element absorb. Alright. Too bad you're not using. Oh my god. 実 That's not. はソフィーさんにお伝えすることがあるです。何？次回からいつもの補充を無 Okay. 料にしようと思いまして。え？いいの？そんなことして。さすがにまずいんじゃ。 The little bit of money we paid for item refills was pretty negligible. So, いえ、 eh, 大 it's 丈 fine. 夫です。それにいろいろと助けられてますから。 But I take ソフィーさんだけ特別です。そっか。じゃあお願いしていいかな。はい、任せてください。 Alright. おひどれ？ Yay! She got the stuff. Alright. Alright. Aim up, what's up? How's it going? So, now our bottleneck is money. ありがあり Clearly. ありがありがとう。あり It goes. Good to hear. It goes, it goes. ありま It goes for sure. Yeah. Like nothing special, but also nothing terrible. どの依頼を引き受けてくださるのですか？ You know what? We'll just turn that in. That is money. And we need money right now. Same for this stuff. Oh yeah, we need to work on some damage absorb as well. I forgot about that. な Alright.
テスのおお、これぞまさに爆弾って感じだね。ありがとうソフィー。どういたしまして。 Just, you know, これでgiving people bombs that they asked for to blow up rocks in their backyard. Definitely, uh-huh. そういえばどうして急に岩をどかそうって思ったんですか？ Totally, totally. ほら、私んち遊び盛りのチビたちがたくさんいるでしょ。 Oh yeah, that's why you want to produce bombs. ああ、弟さんたちですよね。Mm-hmm. そうそう。でさ、庭にでっかい岩があると弟たちが遊ぶのに邪魔かなって。そうだったんですね。一回掘り起こそうとしてみたんだけど、意外と深く埋まってるみたいでね。Mm-hmm. そこでソフィー先生に爆弾作りを依頼したというわけだ。ふむふむ、なるほど。でもその爆弾気をつけてくださいね。それ一応魔物とかに投げるやつなので結構威力ありますから。というとどれくらい？そうですね、ここで使ったらこのお店が吹っ飛んじゃうくらい。そんな強いの？そっか、そんなにか。まあ取り扱い注意ってことは It's 分かったよ。 gonna be 気を fine. つけて使うことにするね。はい、そうしてください。 And thus she was never heard from again. です。どれ？ Well, once she goes home, that is. どれ？ありがとう。ま、 Okay, so let's see. よ。どの防具を作るのかしら。 So we did make an alchemy vest. That's fine. Resurrection wear. 材料にはどれを使うの？ So this one doesn't really have anything that we want on it, I guess. We do have enhanced the body, so we have all stats enhanced on that thing, so that helps. We have all stats super enhanced here. We can also use alchemic clay here, so we probably want to craft alchemic clay to put on this thing. This one already has. Oh, I know attack super enhanced. Never mind. Okay, we might actually want to craft a couple of things for that. Okay, I guess we have to craft some stuff. 何を作ろうかな。 I know, it's a surprise. Actually crafting some stuff? What? But maybe... I mean, so the clay is gonna be... I mean, it's all gonna be very specific, huh? Because I also want to, of course, craft more いらっ weapons. しゃい。どんな武器を作りたいん And だ？ we will need to... Okay, harmonium... We don't have.
Not everything is harmonium though. Interesting. So we already did that one. Okay, looks like the girls need harmonium. So we are not crafting new weapons right now. But we do need more clay. よし、何を作ろうかな。 All stats enhanced and all stats super enhanced would definitely be something I want on there. どの材料を使おう。 And the parameter up one, huh? Because all stats enhanced and all stats super enhanced. Actually, that was enhanced the body, wasn't it? Yeah, it was. Wait, was it? No. That was 5 and 6 for parameters. There we go. Okay. So we do need 6 and 7 on parameters as well. That then combines into the highest tier together with enhance the body.よし、何を作ろうかな。 Fortunately, we can loop alchemic clay, so even if we can't do it in one go, we can do it in multiples. どの材料を使おう。 Okay, nothing here though. That can't be right. I'm just blind. Ha 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 ha. You have critical plus plus, huh? Okay, we go with let's sort by quality here. Gotcha. We'll go with this one. So that's 7%. Then let's go with the 6%. Alright. So that is going to combine to something. Then we need boosts for all stats super enhance. We have defense and speed boost and attack and speed boost. This is going to do it for us. Okay, so we'll get the higher tier, not the highest, but the higher tier parameter up. We are getting all stats super enhance. Yeah, we don't need to get like draw our powers, the other one. And this is quote unquote just this. Gotcha. If we want to up the quality on this one. Okay, do we have more things here? I mean, we will get attack. Oh, we do not have any lower tier attack and defense enhance. Interesting. So we will need to worry about that now. Gotcha. Or we just add all stats enhance here to begin with.
Okay, let's just do that. That's fine.こんな感じで大丈夫？どの釜がいいかな？それじゃあ始めよう。 Okay. Let's hope that I am not wrong with anything I said, and we can just build this thing. うんうん、好調好調。いいねいいね。うんうん、好調好調。いいねいいね。何かいいこと起こりそう。いいねいいね。こんな感じで大丈夫。では仕上げてきた。どの特性をつけようかな。 So, all stat super enhance. Here we go. Then we get draw out power. Which is the 6 and 7%. So we now need the 6 and 5% combined on the next go. And that is that. We can add some quality up here to make the loop better, I guess. これでバッチリ出来上がり。材料は Alright. どれを選ぼうかな。 So now we need the 5. I mean, it's technically already there, but we might as well, right? So that's about 5%. There's the 6%. Is this sorted by quality? It is good. So this is going to finish the power thingy. We already have all stats super enhance. What else do we want? What else do we want? We could go for just more defense, I guess. Or just go for all stat enhance again to the lower tier to add that to it as well. Might want to do that.
Okay, let's see. Hold on, defense super enhance. How much is that? That is 15. Okay, I see. It's gonna be fine. So that means we do want like attack and defense boost. We have attack and defense and defense and speed on the clay. And the same is true for the other side. All right. Well-rounded power. All stat boost and all stat super enhance. I had no idea this goes higher. Okay. Makes you wonder. Because and the upgrade is significant. Whether or not develops the body has a higher tier again. Is this now the, hey, we are looping alchemic clay stream or something? Because, this is the higher tier combination. And well-rounded power combined with the higher. No, that's the lower one of the two. That's the base one. Huh. It is time for some saves coming. Because I unfortunately don't know of a proper way to figure out all the combinations. So if we combine this with this right here,
I have a feeling we might need enhance the body and not draw out power. But we will see. Granted, we can just make both and see what happens. So, yeah. I kind of want to start looping some better quality as well. Since we are apparently looping with quality. This is quality plus plus, so we want to add quality plus here. We will need to make some better just duplicate neutralizer. 何かいいこと起こりそう。よし、いい流れだよ。好調好調。いいねいいね。好調好調。こんな感じでそれじゃ一気に仕上げる。できたー。どの特性を引き継ごう。Okay, so this did not do the thing I thought it would. Maybe well-rounded power is the best we can do. So we have that now. And then it's nighttime. Let's check the cafe. いらっしゃいソフィー。 Well, こんにちはホルストさん。いつもありがとうございますソフィー。いきなり何ですか？うちに来る依頼を請け負っていただいていることですよ。ああ、そのことですか。ソフィーのおかげで大変助かってますから。そんなことないですよ。いやいや、あなたの働きぶりには目を見張るものがあります。もはやあなたなしでは回りません。かけがえのない存在なのですよ。そんなに褒められても困るっていう
自信を持って大丈夫ですよ。これからもぜひよろしくお願いします。頑張ります。 Okay. どの依頼を That 引き受けてくだ sure さるの was ですか？ random. So, Breezy Roma. ありがとう。 Shiny crystals. Uh huh. ありがとう。 There. Some money. We'll need that. どのくらい休もうかな。おはよう。どの防具を作るのかし、材料にはどれを使うの？ Okay, so. This whatever. Where's our clay? It's not this one. There we go. So this is gonna be all of our stats that we want. And this literally does not really matter because again we have all the stats that we want. Well, well, yeah, I think this might be right. And if we go ahead and say we want to enhance this, then we can. So this is, yeah, the flugel stuff is less, it's a lot of speed. I kinda want to try transferring all the things that we put on the alchemic clay onto some cloth though, because I am pretty sure that once we like do that, yeah, that's gonna be the best cloth we can use for upgrading. The alchemic clay is an elixir. Now, one issue here is we need more alchemic clay. So there's that. So we'll just use this alchemic clay to just make a new set and yeah. Sword, quality. Okay. The right clay? Something feels off. No, it's the right one.
いいじゃない。これでいいかな。それじゃ一気に仕上げてきた。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。これでいい。よし、出来上がり。 Okay, so we have some of that. And yeah, どの velvet. 材料を使おう。 We also need to figure out a better source of these things. I say you know what? No. Yeah, this is ingredients. They might want to farm more punies. どの材料を使おう。 So all of that is gonna get wasted, unfortunately. こんな感じ。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。いいねいいね。いいねいいね。何かいいこと起こりそう。好調好調。いい感じ。いい感じ。こんな感じで。では仕上げてきた。どの特性をつけようかな。こんな感じでいい。これでバッチリ。 Alright, so どのくらいや。はい。 casual 16 defense. Alright. It does not give us any base attack, but I think that's fine. This is armor after all. One issue is that we don't have enough money though. ま Well, yeah, this is a decent increase in stats, I would say. Plus 51 speed. Yeah. 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 Alright. Alright, alright. どの依頼を引き受け。ありがとう。ごめん、お待たせ。もう遅いわよ。あら、こんにちは。あら、ブラフター、こんにちは。その体にはもう慣れた？おかげさまで。そんな気にしなくていいのよ。 So yeah, we're gonna go ahead and bash some demons. そうだぞ、オイラたちの仲じゃないか。ありがとうございます。お礼をしてばっかりじゃないか。 Might also have 今 to 日はどうしたんだ？ get a decent loop for money going, right? Like maybe we can make alchemic clay that sells for a lot of money, something like that. We'll see. いえ、プラフタも一緒に行くんです。え？プラフタって戦えるの？はい。
それなりにお役に立てるかと。どんな武器を使うんだい？これです。うわー、なんだこれ、すげえ。これは一体どういう仕組みなんだ？錬金術製の駆動騎兵です。私の意志に応じて動くようになっています。そんなことが可能なのか。やはり錬金術は奥が深いな。とにかくこれなら大丈夫そうね。はい、任せてください。頼りにしてるよ、プラフター。それじゃあ採取に行こう。どこに行くのですか？ So, we are going to somewhere here. Is this really where they are? Yeah, I want to say the forest was I think there's one of right, the one on the altar is one of them. The Husk Forest also has one at night. Okay, no, we're going here then. Fair. Well, 500 coal, I'll take that. 素敵な鉱石見つけたよ。どんな金属が取れるかな。So yeah, this guy right there. Can we from here? No. よいしょよいしょ。いつも通りにやるだけよ。Maybe you're not the one. スキアリー。せい。チャンスだよ。これでどうだい？大丈夫よ。It's amazing how Sophie is still faster. みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。Yeah, this was not the correct one. 探し物かい？それなら僕も手伝うよ。You are also not the correct ones, are you? いつも通りにやるだけよ。 Oh, they are. They are. Okay, let's real quick kill 4 of those and max out the reward money. 僕が出よう。行くわよ。いいわよ。物足りないわね。次行きましょう。よいしょよいしょ。いつも通りにやるだけよ。スキアリー。 I do wonder how we can make some decent money through alchemy though. Like, I know there's the traits that increase the money you get for selling stuff. And... we can do that a couple of times. But we are going to run out of ingredients at that like to do that.
I should still try it. チャンスだよ。 Like again, clay or thread works as an immediate rule. 大丈夫よ。当たれ。やったやった、大勝利。 All right. We are done so here. 次はどこに行けるです？ Because if you can make a money loop happen, then yeah. Sophie, いるかい？あ、ジュリオさん、どうしたんですか？実はソフィーに頼みがあるんだ。 I'm also thinking of maybe having two components. Both components having both high value and low value stuff on them. And then we duplicate them, fuse them together with alchemy, and remove the low value component basically. Like, maybe that works. 頼み？なんでしょう？前に言ったよね。君のおばあ様に話を聞きに来たと。君のおばあ様に作ってもらいたいものがあったんだ。Mm-hmm. 作ってもらいたいもの？そう。実は直したい人がいてね。Okay. Do you want dragon medicine? 見たことのない症状で僕の周りには治せる人はいなかったんだ。だから僕は仕事の傍らいろいろと調べていて、その時に錬金術の存在を知ったんだ。それで錬金術を。ああ、錬金術はいろんな薬が作れるだろう。もしかしたら未知の薬も作れるかと思った。それで各地を旅して錬金術について調べていたんだ。そうだったんですか。確かに錬金術で Yes, we are nearing the end of his story as well, huh? 今その人がこの町の近くに来ているらしいんだ。ソフィー、一度その人に会ってもらえないかな。直接見た方がどんな状態かわかると思うんだ。プラフタのことを人形にできた君ならあの人のことを治せるかもしれない。わかりました。会ってみます。それほど薬に詳しいわけじゃないですけど、役に立てるかもしれないから。ありがとう。 Dragon medicine is gonna be fine, 場 right? 所の詳細を教えておくよ。行ける時に行こう。よし、何を作ろうかな。 That can wait though. I need to investigate this possibility of maybe making money. So sort by quality, filter. We want. Okay, it's pretty limited there. Common item is the combination, right? Yeah, that is low price and low price plus. Right, so we probably want this one on the initial item. And gold radiance is this is okay. This specifically says price when selling to shops increases quite a lot. Right, then we go high price and, well, high price plus. Okay, so we have gold radiance and the price stuff, which means we are done for this right here. I imagine the quality also is kind of important.
Golden Radiance we can add later though, so that is not really that big of a concern. I should probably be more concerned about quality in this loop. Well, we can just add pro perfection period, I guess. Or we just start making that. Might be a better idea. So that's quality up plus plus. Which we have here as well. Quality up. Alright, let's see. これはここっと。いいねいいね。何かいいこと起こりそう。うん、いい感じ。何かいいこと起こりそう。こんな感じで大体では仕上げのどの特性をつけようかな。 So yeah, we have high class here, right? We have pro perfection. And golden radiance. こんな感じでいい？ So high class was high price and high price plus. こんな感じ。うん。これでバッチリ。材料はどれを選ぼうかな。 So we also want to incorporate high price plus plus and high price plus, and that's going to hopefully up that even higher. High price plus. There we go. Yo, Don Wolf, what's up? How's it going? Hello, hello. I'm doing well. Yep. Well, I look fine. Put it this way. Nah, it's it's fine. That sounds ominous. I didn't mean to sound like that. Just playing some video games. Usual. And having a long weekend, which is rather nice. Premium price. Price when selling to shops skyrockets. Okay. So, if we sell this to a shop, it is 210. That is not a lot.
Unfortunately, okay, so the value is the same, and sell value is half of the buy value. That is, yeah, I should have seen that one coming. And this one is 3. Okay, even if I do this in components, we are not. Yeah, the game thought of that one. Like I was also thinking about like doing it in 2 components and adding that together, but it's still not worth it. So I guess I am not figuring out any money stuff. We are just broke, and we are gonna stay broke because the quests that we have been getting have been progressively getting worse and worse and worse. So yeah, どこに行くのですか? like lower and lower and lower value quests.もうそろそろ全部の部屋を見たと思うんだが。あ、おお、ジュリオ君。ナザルスさん、お久しぶりです。Okay. ああ、ということはもしかしてその子が錬金術師なのか？はい、ソフィーです。ソフィーは優秀な錬金術師です。それは僕が保証します。そうか。ソフィー、この人はナザルスさん。今回直してほしい人が。え、この人が？ん？何かおかしかったかな？いえ、ただお薬が必要って聞いてたのに、あんまり具合悪そうには見えないなって。Except that he is here. ああ、別に体調が悪いというわけではないからな。そうなんですか？それじゃあ左腕ですね。腕？はい。ナザルスの左腕から異質な力を感じます。正解だ。その腕は昔強力な魔物と戦ったことがあってな。相手の術でこのようになってしまったのだ。また範囲が広がりましたね。ああ、最初は手首までだったのだが、今ではご覧のありさまだ。その魔物の力が入り込んでいるようですね。ああ、実は時々自我が保てなくなり暴走してしまうことがあるのだ。だから人目につかない場所を選んで旅しながら治す方法の研究をしていたのだ。ところでナザルスさん、この場所は一体？わからない。廃墟のようだから身を隠すにはちょうどいいが、ただ何かの研究をしていたようなので資料を調べていたのだ。手がかりはなかったがな。それで何か治す方法に心当たりはないかい？ Sure. Cut off the arm and ごめんなさい、わからないです。まさかこんなことだとは思わなかったので。そうか。大丈夫です。私に心当たりがあります。本当かい、プラフター？はい。おそらくナザルスは魔物の毒に侵されたのとよく似た状態にあると思われます。全く同じ症状ではありませんが、かつて似たような状態になったものを見たことがあります。それは治ったのかい？はい、確か治りました。薬を使ったはずです。よかった。それならなんとかなりそう。でもその薬ってどうやって作るの？正確な製法は残念ながら思い出せませんが、理論はわかります。ソフィーならばその理論をもとに薬を作れるでしょう。そうだね。できるかはわからないけど、アトリエに戻って調合してみよう。よろしく頼む。完成したらまたここに。
ナザルスさん、どうしたんですか？腕が暴走が始まったのか？そんな。 Too late. He's gone. ナザルスさん、自我を失ってしまっています。まずい状況です。 Well, I think we're too late. Let's just leave. 助かった。重さで床が持たなかったのか。ナザルスさん、大丈夫かな。 No, you saw him. 声が聞こえているので、おそらく無事かと。 Sure. ソフィー、私たちは一度町に戻り、薬の準備をしましょう。もしかすると、時が経てば自我が戻るかもしれません。その時のために薬の準備が必要です。うん、そうだね。今は私にできることをやらなくちゃ。ジュリオさん、町に戻りましょう。ジュリオさん。ああ、すまない。そうだね。急いで準備をしないと。はい。 Nope, it's a special medicine we need to make. Alright. Bum, bum. 行き先はどこなんだい？ Well, let's see. さあ、ナザルスさんのためにも頑張って調合しないと。そうですね。あの状態のまま放っておくと、どんどん生命力が削られてしまいます。すぐに力尽きることはないはずですが、急いで準備をした方がいいでしょう。うん、のんびりしてられないね。よし、何を作ろうかな。 I was thinking maybe we can make components for armor. Make them cheap. I should try that. I should try making money through armor or weapons. So, warding incense, alright. Kinda wanna see what this thing has to offer, but for that we need to make a whole lot of stuff, huh? Okay. Well, first things first. Let's make some paper here.
Any special traits? I guess if we have recovery stuff, that'd be nice. It would have to be fixed recovery though. And fixed recovery plus for the combination. Alright. This is oddly high quality. We can add always critical as well. That's fine. こんな感じで大丈夫？どの釜がいいか、それじゃあ始めよう。いいねいいね。よし、いい流れだよ。うん、いい感じ。いいねいいね。うんうん、好調好調。よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫。では仕上げのできた。 Okay, we have some new paper. Apparently, we have skill super enhance on the paper. That's funny. Big medicine enhance. Uh-huh. Huh. Right, Seal of Health. Not a skill though, so it's not all that useful. So こんな感じでいい？うん、これでバッチリ出来上がり。 so settle. Now we need to make some 材料はどれを選ぼうかな。 and of course we are running out of these things here. So the value there doesn't really matter. これで釜はどれにしよう。よーし、やってみよう。 Okay, now we need to うまくいってるよ。 try some stuff here. よし、いい調子。いいこと起こりそうな予感。おお、何かすごそう。これで平気かな。 It did not work. あ、面白い反応だね。 And this is also これで平気かな。 nope, this does で work. は仕上げできた。どの特性をつけようかな。 Okay, we can say quality up and I don't know. Doesn't really matter. こんな感じでいい？こんな、うん、これでバッチリ出来上がり。 Okay, so now we have those. 材料はどれを選ぼうかな。 Refreshing, apparently. We are
not have. We don't have any red stuff. We have unis. Never mind. So we will need to start with those. これで兵器釜はどれにしよう。よーし、やってみよ Yeah, pretty big. う。おお、何かす So ご we put that one down, right? うまくいってるよ。うまくいってるよ。うまくいってるよ。おお、何かすごそう。うまくいってるよ。これで平気かな。 Removes many ailments, cure dizziness, reduce ailments large. Alright. できた。どの特性を引き継ごうか。 So, big medicine enhance. Always critical. これで大丈夫？ No. And the secret of health. これで大丈夫？よし、完成だね。プラフター、どうかな。ええ、これなら問題ないかと思います。よかった。それじゃあジュリオさんに報告に行こう。 So we do have to hand that one in. I'd like to keep a copy of this, so... どれどれ本当ありこれをこれ以上本当じゃあどれをま Alright, there we go. Now we can hand it to him. ジュリオさんソフィー、ジュリオさん元気ないみたいですね。ああ、ナザルスさんのことで少し悩んでいてね。もしかしたら僕は初めて会った時もあの人を倒すべきだったのかもしれない。そんな、どうしてそんなことを？最初からナザルスさんはそれを望んでいたからさ。その時は僕が拒否した。そんなことはナザルスさんのためにならないと思ったし、僕の騎士道に反するからね。けれどそれ以来ナザルスさんはずっと苦しみ続け、とうとうあんな姿になってしまった。結局僕の自分勝手に付き合わせただけなんじゃないかと思ってね。 An interesting part is that he got introduced in a special way, so it's possible that he's just gonna join us after this. 僕は間違っていたのかもしれないと考えていたんだ。 We'll see. それは違うと思います。ジュリオさん、前に言ってましたよね。みんなの幸せを守るのが騎士の仕事だって。私はナザルスさんを倒すことがナザルスさんのためになるとは思えないです。ソフィー、それにナザルスさんがいなくなったら
私も悲しいです。私だけじゃなくて他のみんなも。ジュリオさんだって悲しいはずです。そんなの全然みんなの幸せじゃないです。だから。そうだね。ソフィーの言う通りだ。ジュリオさん、最初から答えは分かりきっていたんだ。みんなの幸せを守るのが騎士の仕事だ。目の前にいる人だけじゃない、その周りにいる人も幸せじゃないと意味がないんだね。そうですよ。せっかく薬も調合できたんですから。完成したのか。それでその薬の効果は大丈夫なのかい。クラフトは成功するだろうって言ってくれました。そうか。それならこうしてはいられないな。急いでナザルスさんのところに行こう。Hurry! Hurry, hurry. Alright, we'll hurry. Ba-da-ba-dum. この下だね。ナザルスさん、いますか？反応がありませんね。ちょっと怖いけど降りてみようか。そうだね。慎重に行こう。 New area, you say, huh? ここは何かの採掘場のようですが。どうして建物の地下にこんなものが。この場所には何か秘密がありそうです。何かって？それはわかりません。 Let's see if there's good stuff here, huh? そうだね。 I kinda doubt it それに though. ここにいないということはきっとナザルスさんもそこにいるはずだ。早く探し出さないと。わかりました。 But you never know. さあ、はい始めるとしようか。 Nope, there are great demons here. Alright. Alright. Let's see what this magician's flute does, shall we? Nice try. Okay, yeah, it's slightly powerful. I don't know. It's a flute that yeah, summons a lot of punis, and they are definitely, yeah. The only issue is we only have 2 uses of it, but yeah, it's fine. One thing to keep in mind is right now it does have 1-hit kill on it, right? That's probably why it just killed everything in one go. Now that I think about it, I should realistically make an item with 1-hit kill on it that has lots of uses, and not just the one thing that yeah. Maybe this item isn't all that great because I put 1-hit kill on it. I should make one with just time. Well, whatever, it's fine. But yeah, it's that was a mistake putting that on there. Oh, hey. We need to kill these guys. We need a lot of rainbow puny stuff. We'll be here for a while. That's what that means.
私から行かせてもらうわ。攻撃に参加するよ。あいつを攻撃してくれ。援護はよろしくね。当たり前の結果よね。これならきっと楽勝だね。スキアリーはっそれはっこれでどうだい。やあ大丈夫よ。援護を頼むよ。逃がさないから。準備はいいかしら。ついてこれるかな。みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。余裕そうね。さっさと終わらせましょう。 None shall escape. スキアリーてやっこれでどうだい。行くわよ。 I'm trying to think what would be a good item to use for proper one shot, one kill kind of thing. Probably normal unis. Normal unis have a lot of uses. We can give it use count up as well. So there's あい that. つを攻撃してくれ。攻撃に参加するよ。行くわよ。私に力を貸して。さあ動くとしよ And everyone can use one, so for farming rainbow punis here, う。あいつを攻撃してくれ。攻撃に that'd 参 be 加するよ。 perfect. やったやった大勝利。 That would be perfect. They do not respawn. 今日も一日頑張っちゃうよ。いいものあるかな。危険な相手だ。はい気をつけろ。 Forbidden Codex. They hurt. これを使おう。僕が出よう。行くわよ。 So much for one shot, one kill. 先に続くわ。 Why didn't this... I mean, it did say it doesn't work on bosses. Is this considered a boss? せい。やったやった大勝利。 Alright. No, actually, I am not. I should have done that. But I'm playing on one below max. ここは At least one below max that was available. I know there's another difficulty that unlocks on New Game Plus or something. But I should have gone to the highest available. あれは調合する釜。なんでこんなところに？見た感じではどうやらここは錬金術の研究を行っていた場所のようですね。なんだって。こんな場所で一体何の研究を。あれはナザレスさんの声か。この建物の奥にいるみたいですね。
きましょう。早く薬を届けないと。ああ。So, hi. ナザルスさん。ダメだ、自我が戻っていない。どうにかして薬を飲ませられないか。 Could beat him up. さすがに無理です。一度落ち着かせないと。 Calm down is the secret code word for beating him up. So yeah. 結局戦うしかないのか。大丈夫なの？あの状態です。力もかなり強化されているはず。警戒して挑みましょう。来ます。ナザルスさん、僕は必ずこの力、その身で死ね。Well, first, okay. First things first, I say we go ahead and make sure you're a bit weaker. We are buffing ourselves. We are also leveling you down, and you attack. これでいっけー。いえ。 Miss. 祈りを力に。綺麗に倒してあげる。行くよ。行くわよ。任せなさい。Okay, so now that that's done, we're making sure that nobody dies. And hit. Get him. はい、どうぞ。チャンスだよ。そこ。僕が出よう。潰れろ。いいわよ。 Yeah. No. Okay, level down still in effect. 行くわよ。あいつを攻撃してくれ。逃がさないから。私に力を。 Change item. ついてこれるかな。 Level down still in effect. All right. 当たれ。あいつを攻撃してくれ。逃がさないから。行くわよ。私から行かせてもらうわ。一緒に攻めるぞ。こんなはずが。 Well, みんな無事だね。僕 he's たちの勝ちだ。 he's dead. He drops the crimson stone. Wait, so the crimson stone is a one-time item? ナザレスさん。今です。今のうちに薬を飲ませてください。はあ。Still got his arm though. ここは。ナザルさん。
よかった。自我が戻ったんですね。君たちは。ああ、そうか。私はまだ生きているのだな。はい。ソフィーが薬を作ってくれたんですよ。But yeah, the book just debuffing the hell out of our target is really strong, combined with the revive / regen bell after that. Yeah. そうか。ソフィー君、 Yeah. どうもありがとう。はい。どうしたのだ、そんなに暗い顔をして。その腕は直せなかったから。何を言うんだ。君のおかげで元に戻れたんだ。そんなことは気にしなくていい。でもナザルスの言う通りです、ソフィー。それにもうこれ以上の侵食は進まないでしょう。 How convenient. 本当かい？ええ、初めて会った時のようなまがまがしさは感じられなくなりました。 Which means he is now a strong combatant. ナザルスの体内を蝕んでいた呪いの元は消滅していると思われます。腕はすでに変化してから長い時間が経っていたので戻せなかったのだと思われます。そうか。では私はもう誰かを襲わなくて済むのだな。ナザルスさん、やりましたね。ジュリオ君、本当にありがとう。そんな、僕は何もしていません。ソフィーとプラフタのおかげですよ。だがもしあの時君に会えなかったら、私は遅かれ早かれ本当に魔物になっていたかもしれない。なぜ窮地の中でもない私のためにここまで尽くしてくれたんだ。みんなの笑顔を守るのが騎士の仕事ですからね。僕は当然のことをしたまでです。それに、もしあの場でナザルスさんを見捨てていたら、僕は今後同じ立場の人を全員見捨てることになります。だから僕はこれからもみんなを守ろうとします。多分それが正しい騎士のあり方だと思うから。そうか。それにこれで終わりじゃありません。まだナザルスさんの腕は元の姿じゃありませんからね。そこまで僕は方法を探しますよ。ジュリオ君、ありがとう。とりあえず町に戻って休みましょうよ。 No. 後のことはそれ There's からですが。 some stuff further deeper in. We gotta get that そうだね。 first. ナザルスさんも教会に来てください。ゆっくり休めるはずです。ありがとう。いえいえ、騎士として当然です。 Alright. Okay. I guess. Mm-hmm. これを使えばすっごい錬金術の道具が作れそう。 Mm-hmm. たくさん取っちゃうよ。よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。さあ、お楽しみはこれからよ。 Okay, so all tiers of books. That's rather nice, honestly. Okay, go. Well, I guess the books on either side are gone. どこにも逃げ場はないわよ。行くよ。もう終わりか。不完全燃 Okay, 焼。 I for some reason thought they were a bit more. Yeah. Okay, none of these are anything exciting. Also, this is just a normal book, and here we have something.
that is not guarded, that is definitely going to be a thing where we have to come back to and investigate it. Guaranteed. On the right side, that means we get to farm more punies, or more random punies, so yeah. If I had more inventory space, I would definitely say, hey, let's go. Okay. And yes, I'm navigating based on the map, not on based on the 3D environment. If you're wondering why I'm moving so weirdly, that's why. Huh. プラフター、どうしたの？はい。どうすればより強くなれるのかと。わ、戦士みたいなこと言ってる。プラフターって今でも十分強いと思うけどな。いえ、そんなことはありません。せめて迫り来る竜の群れを一撃のもとに葬り去る程度の力がなければ。Do you want a horn? それは随分と高い理想だね。でも強くなりたいって気持ちは私もわかるかな。ソフィーもですか？うん。おっきい魔物とかをこう「えいやー!」って倒せたら気持ちよさそうだもん。気持ちいい。そういうわけではないのですが、まあいいでしょう。とにかく私は今よりも力が欲しいのです。力か。私もプラフタのためにちょっと考えてみるかな。Okay. Take time to think. Great. 何を作ろう。 So yeah, Unibag has a count of 5, so that would work pretty well. It is of course single target, so there's that. But 材料はどれにしよう。 making a Unibag with 1 hit, 1 kill would definitely definitely work really well. So this is any gunpowder, right? Which means we can use flame powder here. I want to say flame powder is normally red. We do not want the... We want to make flame powder that does not change color blue, I guess. Although it might also just not matter. Alright. Let's see.
We can loop flame powder into itself as well. That's good to know. We only have critical plus on here. Okay. We have critical plus on here. I guess that is fine. We can make use of that. Let's see, what kind of stuff do we have here? We have use count +2 over here, so that's kind of nice. Hold on, we have always critical... Is this actually on... Well, I mean, this is fine. Why not? And then we have always critical on this stuff. So that's our insta-kill done. Now we gotta work on our counts. I only have count -2 here. That's not happening. Use count +1 at the very least. So hey, sure. Okay, we have about a couple of rats over here, so that's good. Okay, so 1 hit kill. That's done. We do want to keep the use count +1 because we need to build up on that. And there's cost bonus. I guess that's also pretty neat. And we learned how to make a Philosopher's Stone. However, I'm pretty sure that we have no hope of making one.
Failure, Ash. 5. Takes a long time to make. Okay, so we have this one. Do we have the... We have use count +2 over here, so... There we go. So that's gonna give us use count +3 or something. Something along those lines, I'm pretty sure. Multiply. There we go. All right. One hit, one kill, and this one. Because we kind of want to combine that with Trade Enhance ++ and Trade Enhance plus kind of deal. Do we even have that? We have Trade Enhance plus there. No, we do not. Shame. Okay, so we can't do that over through that. Honestly, I doubt we can do it through here either. Yeah, okay. Well, it's time to make that thing. Here we go, this one. Okay, so first things first, we need to plop down these here. That's pretty big. All right. Then
何かいいこと起こりそう。こんな感じで大丈夫。 That is done. どの特性をつけようかな。 Okay, so multiply, one hit kill, and こんな cost 感 bonus. じでいい？これでバッチリ。 So this uni bag here is our farm item basically for rainbow punies. There's absolutely nothing those punies can do now. They are just dead. Alright, world map. 次はどこに行けるです？ Not here. 行き先はどこなんだい？ Also not this one. Fuck, which one was it? This one. Of course, Steel Temple. Hey, OP, how's it going? We are playing with some alchemy right now. Showing those rainbow punies who's boss. At least that's the idea. You're sad? Oh no, what happened? 何が取れるかな。これを使えばすっごい錬金術の道具が作れそう。少し楽ができそうね。 Almost done with Alchemist Bahn. Almost on nearly early access part that's been released. Well, there's a reason I am not really much of an early access guy. スキャリー。ちゃんと当たってくれよ。 It doesn't work! These guys can't be insta-killed. Oh my god. Okay. So much for my idea. 任せて。 Instantly kills every enemy except for bosses. Uh-huh. 当たれ。 Uh-huh. てや。や。援護を頼むよ。逃がさないから。行くわよ。陽動作戦ね。ついてこれるかな。 Yeah. 援護を頼むよ。続けていくよ。そこ。 当たれ。はっ。そこ。よし、行くわよ。はーい。さあ、お別れよ。後悔しなさい。決める。これで全部。逃がさないわよ。覚悟しなさい。てや。チャンスだよ。やあ。僕が出よう。そこ。任せて。 I'm surprised it didn't heal itself. 当たれ。せい。
くわよ。あいつを攻撃してくれ。続けていくよ。行くわよ。私に力を貸して。さあ動くとしよう。みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。 Alright. 何が取れるかな。これならきっと楽勝だね。Get up. せい。それ。そこ。行くよ。行くわよ。大丈夫よ。Fortunately, these Furies can't really kill us because they barely deal any damage and we heal on turn and on hit, so 準備はいいかしら。続けていくよ。あいつを攻撃してくれ。一緒に行くわよ。私に力を貸して。逃がさないから。みんな協力してくれ。本気で行くよ。 he really doesn't want to die, お huh? 前は全て断ち切る。それが我が使命。その身に刻め神罰の傷を。みんな無事だね。 But yeah, they do have 僕 super たちの勝ち defense だ。 unless they're broken, so よいしょ。余裕そうね。さっさと終わらせましょう。 so yeah. 隙あり。せい。それ。 So the idea is to just break them and then hopefully get our big attack off, basically. 攻撃を維持するわよ。 By just hitting attack, that's fine. せい。や。僕も行くよ。頼む。攻撃に参加するよ。はっ。陽動作戦ね。ついてこれるかな。 So close. 当たれ。 Should die here though. せい。行くわよ。みんなお疲れ様。余裕そうね。さっさと終わらせましょう。 Alright. That should be all the punies here. I mean, I guess we could reload the area to fight more of them, but nah, I was really hoping that the insta-kill item would make farming these not tedious. そこ。これでどうだい。大丈夫よ。 But that does not work. The Unibomb, and it turned out I used the wrong one. I only have one that has like 9 users. I used one. And this one does have 1 hit, 1 kill. So I've got some bad news for you. 当たれ。せい。 Yeah, あいつを攻撃してくれ。 yeah, but I was pretty sure. 準備はいいかしら。一緒に攻めるぞ。当たれ。てやっ。そこ。ここが腕の見せ所よ。
このまま決めるわよ。この一撃に全てをかける。美しく散りなさい。 This one, yeah. 行くわよ。 Yeah, these guys are just considered bosses, so yeah. いいわよ。 Warning, that's puny breath. 僕も行くよ。 Was puny breath. 続けていくよ。行くわよ。私に力を貸して。ついてこれるかな。みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。 Yo, the Maddox, what's up? How's it going? Obstinate, yep. Yep. Punies have no souls? 手強そうね。油断は禁物よ。 Hoppy, do you want to say that again in front of my army of punies? このくらい余裕だね。 Hmm? You should run. Yeah, exactly. It's interesting how the game is like, you fucked up, and yeah, about that. Let's try the Unibag here, the insta-kill one. 道具で攻撃しよう。もう終わりか。不完全燃焼だね。 Works on those guys, so let's get some experience over here. あ、素敵な鉱石見つけたよ。どんな金属が取れるかな。いいものあるかな。 Okay, the wrong things spawn right now, so you never made. Yeah, I made it on more or less accident. 危険な相手だ。気をつけろ。 And it turns out it is pretty great against these guys. Ow. Yep. And not only that, like these guys give decent experience. 攻撃を維持するわよ。ちゃんと当たってくれよ。 So this is totally worth it. Like, look at that. よいしょ。さあ、始めるとしようか。 これでいっけ The dedication for those guys? No, like for the Unibags, not at all, I would say. I haven't checked, but there's other items that I made that have more expensive traits on them that are affordable. いいわよ。逃がさないよ。
Yep, it is a normal uni bag with expanded usage count and insta-kill. You know, just normal insta-kill. Normal item. Those are also given a decent amount of experience. Unfortunately, or well, fortunately for them, these guys are better. So yeah, Hellgates are not a danger at all. King Rainbow Puny. We haven't encountered those yet. Oh, whoops. It didn't die. It didn't die. Why didn't it die? Well,本当ですか、ソフィー。それは一体どのような。すごく単純な話なんだけどね。はい、これ。走り込み1時間、腕立て300回。一体何ですか、これは。your workout plan. So you keep your figure, I guess. 私が特別に考えたプラフタの特訓メニューだよ。This is not the hardest difficulty. 強くなるためにはやっぱり体を鍛えるのが一番の近道だと思うんだ。プラフタもそのメニューをこなせば強くなること間違いなしだよ。ソフィー、考えていただいたのはありがたいですが、私の体は人形ですので、鍛えても強くなるとはどうにも思えないのですが。言われてみたら確かに。ごめん、プラフター。 Oh また yeah. 別の方法を考えてみるね。 Oh yeah. I mean I play when I played Yumiya, I was like, okay, I read the description and I think it said, hey, on higher difficulties the rewards get better. And I'm okay, let's go hardest difficulty. How hard can it be, right? The Riser games were terminally easy. Yeah, the very first puny that I encountered wiped my entire party like 10 times before I managed to kill it. Turns out that difficulty was supposed to be for New Game Plus, but they allowed you to choose it like immediately, which, I mean, was fine. Just the start was rough. I just had to avoid combat until we got to the unlock the Atelier, basically. はい、よろしくお願いします。 And then because you only found like S quality items, you were able to just craft your way to victory after that. Pretty fast. 人形の体を強くする方法か。頑張って補充したです。
Wasn't our refill supposed to be free? いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。 Yeah, I guess. どの依頼を But I will say that ありがとう。 Sophie is rough. I am not having a particularly amazing time with this. There's a lot of quality of life that this game is missing, unfortunately. 失礼する。 Mm-hmm. ナザレスさん、腕は大丈夫ですか？ああ、君に調合してもらった薬のおかげだ。どうもありがとう。よかったです。それで今日はどうしたんです？実はあの薬をもう一度作ってほしいのだ。 Uh-huh. もう一度？そろそろ旅に出ようと思ってな。もしもの時のために持っていたいのだ。それにきっと他の場所にも私のように苦しんでいる人がいると思うのだよ。この腕を元に戻す方法を探しつつ、同じ境遇の人がいたら助けたいのだ。そうですか。わかりました。ありがとう。調合できたらまたあの実験室に持ってきてくれ。ナザレスさん。 But I will say, and I appreciate them just saying, hey, you want this difficulty for a new game? You can have it on Yumiya. Wait, again, it was a it was a rough time initially, but it was a good time as well. So あ yeah, あ、あの場所にある資料を調 would べて do again for sure. もう少しで全容がつかめると思う。きっと君が届けてくれる頃には解明できているだろう。その時に説明する。 Ryza 2. I think Ryza 1 is the best Atelier game I've played. Because Ryza 1, you could just break open so easily and was so fun. Like for now, my ranking is definitely Ryza 1, Ryza 2, Yumiya, Ryza 3, and then this one. わかりました。 Ryza 3 was not particularly great. I don't know. よろしく頼む。よし。それじゃあ調合しようかな。ナザレスは旅に出るとのことでしたので、多めに作った方がいいでしょう。そうだね。他の人にもあげられるようにたくさん作って持っていこう。 You got stuck just before the end on this one. With the recipe, you couldn't get a particular quality, so no bad. Yeah. I am not going for best ski or whatever. I don't know how much more we have, but I don't know, man. I'm not a fan of this system here, so. どのくらい休もうかな。強くなる、鍛える。クラフトは強くなりたいんだよね。けど体が人形だから鍛えても意味がない。 Which is nice. But the recipe system here is not good. It's easily the worst thing of the game. 鍛えても意味がないなら体そのものを作り変えちゃえばいいんじゃない？錬金術の応用でクラフトの Oh wait, I 部品 shouldn't に say 道具を that. 調合して Some of the conditions make it really bad. Let's put it this way. 一から全部とはいかないけど、これなら元の体よりは強くなるはず。よし、そうとなったらプラフタに相談してみよう。 Ryza system was awesome, easily. 道具を It 調合 was する not ことによ particularly って difficult, but 体を作り I 変え really preferred it over this one. また大胆なことを思いつきましたね。どうかな、プラフタ。 Like you were able to see what you needed, period, and it was sometimes more or less obvious that you just couldn't get there yet because you didn't have the materials, and that's that.
Here it's just like, speak to the one who talks to the dead. Yeah, thank you. I have no fucking clue what I'm supposed to do here. There is no graveyard keeper or whatever. So, thanks for nothing, game. I guess I'll never get this recipe. そうですね。正直予想はつきませんが、可能性はあるはずです。少なくとも何もしないよりはずっと。じゃあ、ええ、ぜひ試してみましょう。よーし、それじゃあ早速やってみようか。はい、準備が整い次第私に話しかけてくださいね。 Modification. You can now use doll making. City Modifier lets you use items to customize Plagda. Selecting Look at Body lets you check Plagda's body and her current status. First try selecting Modify. よーし、 Okay. プラフタの体もっともっと良くしちゃおう。 Cute, wise, fool, and brave. Oh my god. Could you put some I know, right? Modify uses 4 materials to customize Plagda's body. The materials you can select are determined by category. You must choose from each list of things. Okay. どれを使おう。 I know, right? どれを使おう。 あなたに任せて正解でした。 The materials selected will change the parameters of the modifying. Higher level materials offer greater increases. Also, materials have 4 different trends for changes. The value of these trends will change Plagda's appearance. The upper, so the expected body after modifying is shown in the upper right. A body you've never seen before will show as question marks. You'll have to see and find out. どれを使おう。 Cute, apparently. 絶妙な選択です。 I'm scared. どれを使おう。 Not gonna lie. 絶妙な選択。どれを使おう。 どれを使おう。 なんだか新しいのができそうな気がする。 I'm scared. Can remodel into multiple types. Original question marks. Ton of them. 本当にこれでいいかな。やったー、完成。 Okay, speed. This completes modifying. You can choose to take parameters, appearance, or both. Try to find the best combination for yourself and customize Plagda how you see fit. 気に入りました。ありがとうございます、ソフィー。 Okay. I mean, she's got some more clothes now, so there's that. More metal on it. Yeah, 5 instances, which
depends on whether or not a certain little girl was busy or not. どれ This is cost us a lot. Gonna cost us a lot, unfortunately. 本当ありがとう。ま Also, I just realized something. We need to upgrade our punies. I made more of these here, and I never used, like, never equipped them. So right, and you can't use those. Okay. Where is he though? He's not here. どの依頼を引き受け Oh wait, didn't we say church? Okay, I have no idea where the guy is. That's too bad because, yeah, we have the materials. Oh well. どこに行くのですか？ Right, never mind. We actually do have some money right now, and that means we can potentially make some more armor. おはよう。どの防具を作るのかしら。材料にはどれを使うの？ Okay, so we have this one. Then the Dragon Heart, which we have one of. We already have all set Super Hearts, so there's that. I mean, we already have all of our stats, right? So this doesn't really matter. So yeah, this, これでいいのね。 and this. That is a lot of defense down there. 完成よ。素晴らしい出来栄え。ま So, yeah, she got a little bit more there. おはよ Do we have the money required to do some upgrades? Right, I need to duplicate this one actually. ま Oh, do we already have it? No.
No. Okay. So we are just going to say, hey, this one, please. No. This one, please. Each. That is gonna be expensive. 本当じゃあまたと本当ま If only we would get proper quests so we can make some money. But unfortunately, the game is like, nah, you don't need that. それでいいのね And you're broke. Okay, let's go back. Drop a save and then just advance the story because I don't know what else to do otherwise. Mm-hmm. I'm well past that point. さてどこに行こう I'm mostly no longer looking at them. It's just, yeah. Gates of Wisdom. Actually, where are the Gates of Wisdom? Oh, nowhere. Okay, great game. Thanks. Oh, Enlightened Mountain. Okay, that's better. Wasn't that somewhere here? Alright. Alright, I'll see you later. I'm gonna be on for a little bit more. I hope you have a safe walk. Thanks for being here. 杞憂だといいのですが。ちょっとプラフター何を急いでるのどういうことか説明してよそうですね。ソフィーには伝えておかなくては。Okay. 知識の大釜を欲しているのはあなただけではありません。Yeah, those two other guys, oh well, the guy and the girl, I guess, are definitely the other ones. 知識の大釜を手に入れる機会を今まで虎視眈々と狙っていた者たちがいたのです。え、そうなの？はい。あのような力を持っている道具ですから、欲しいと思うものは Like those guys knew way too much about alchemy. まあ、言われてみればそうだよね。しかし、その中でも特に手に入れられてはならないものがいます。Two. ネクレットとアトミナ。あの二人には渡してはなりません。 What did I say? The first time we saw these guys, like, yeah, those two are. 確かに二人とも知識の大釜の話をしてたけど、でもどうしてあの二人は知識の大釜を用い元の姿へ戻ろうとしているのでしょう。アリシヒの錬金術師の姿へと。どういうこと？ 500年前、私は一人の錬金術師と戦いました。かの者の名はルアード。ネクレットとアトミナの真の姿です。So I got split into two? 500年前の戦いで、私はルアードと戦い、勝利しました。そして、ルアードの魂を
人工生命体であったネクレットとアトミナの2人の体に封じ込めたのです。人工生命体って前にプラフタが話してた人間だけど人間じゃないっていう？その通りです。永久の命を持つ人間のようなもの、それがあの2人の正体なのです。でもその2人がどうして知識の大釜を？錬金術で生み出されたあの2人は錬金術を使うことができません。 Which is true for her as well, so yeah. だから錬金術を用いて元の姿に戻るという手段も取れない。しかし知識の大釜があったとしたら、誰でも錬金術が使える知識の大釜があれば、あの2人でも錬金術を使えるようになる。そう、知識の大釜を用い元の姿に戻ること、それがあの2人の願いだったのでしょう。本来であれば真理の鍵を作れない2人はここに来ることすらできないはずでした。あ、そうか。真理の鍵を私が作っちゃったから。 No, it's because you guys unlocked the cauldron even though you were miles away. いいえ、ソフィーのせいではありません。もっと早くこの記憶を取り戻してさえいれば。プラフト。もしあの2人に知識の大釜が渡ってしまうと大変なことになります。急ぎましょう。Took us a while, so probably too late anyways. La la la. やあ、遅かったね。 Exactly. 本当に待ちくたびれてしまったわ。メクレット、アトミナ。間に合いませんでしたか。その口ぶりからすると、やっと僕たちのことを思い出したみたいだね。今まですっかり忘れていたのにね。こうなることを予期して自分の魂を本に封じたのに、肝心の記憶を全部忘れちゃうなんてさ、滑稽だよね。まあ真理の鍵のことまで忘れてたのは少し計算外だったんだけどね。そういう意味ではソフィーにもお礼を言わないといけないわ。プラフトの記憶を取り戻してくれた上に鍵まで作ってくれたのだから。そうだね。僕たちがこうして知識の大釜にたどり着けたのも君のおかげさ、ソフィー。ソフィー、本当にあなたは性格がいいわ。そこの誰かさんとは大違い。ああ、まったくだよ。僕たちをわざわざこんな体にしてくれて。She gave you eternal life. Consider that. 錬金術が使えず元の姿に戻ることもできず、500年間この体で生きるのは苦痛だったわ。でもその苦しみも今日で終わりだって。ようやく願いが叶うのだから。It's an evil cauldron, clearly. And now, oh no, they use low quality ingredients. Yeah, low quality. この姿で会うのは久しぶりだな、プラフタ。ルアード。いや、お前は姿が変わっていたのだったな。私が元の姿に戻った今、立場は逆になったというわけだ。関係ありません。逆になったのならまた元に戻すまで。相変わらずだな。
だがそんなことはどうでもよい。私はただ私の錬金術を追い求めたかっただけだからな。再会したばかりだ。さらば待ちなさい、ルアード。クラフト。アトリエに戻りましょう。ソフィー、そこで全てお話しします。Well, since we're here, might as well pick up some stuff. 採取っと。何が取れるかな。あ、素敵な鉱石見つけたよ。何が取れるかな。どこへ行くんだ。 Alright, back we go. おこんではお話ししましょう。私とルアードの過去について。ルアードは非常に優秀な錬金術師でした。私と共に錬金術の研究をしていた仲間でもありました。 You say was an exceedingly skilled alchemist. It seems like he is one still. 当時はあのような人物ではありませんでした。しかしある時彼は道を踏み外してしまったのです。ルアードは錬金術の持つ力、魅力に飲み込まれ、次第に独善的な研究を進めるようになってしまったのです。私は彼を説得しました。しかし聞き入れてはくれなかった。 Define wrong path. それどころかますます錬金術の研究に没頭するようになっていきました。 I mean, so far, as long as he doesn't try to use, I don't know, does like human experiments or whatever. But then again, you clearly did that as well, so. そのまま続ければ各地に影響を及ぼすほどに。だから私は彼を止めるために戦ったのです。 Affected how? 私はこの手で彼を倒し、その魂を2人の人工生命体に移しました。 And if you didn't do that and just killed him, the issue would have been resolved as well, right? しかし気がかりなことが一つありました。それが知識の大釜です。人工生命体は錬金術を使えない。ですが知識の大釜は例外です。知識の大釜さえあればルアードが元の姿に戻ってしまう可能性がありました。だから私は自らの魂を本に封じたのです。錬金術師の元を転々とし、新たな知識を蓄えながら将来に備えるために。しかし長い年月の中で私は記憶を失ってしまった。あとはソフィー、あなたの知る通りです。そんなことがあったんだ。はい、ルアードの復活を許してしまったのは私の失態です。このままルアードに自由を許せば彼は錬金術の研究を再開するでしょう。そうすればまたどんなことが起こるか分かりません。それだけは阻止しなくては。 We still don't know what he actually did. そのためにも今はルアードが飛び去った先を突き止めねばなりません。ルアードは一体どこに行っちゃったのかな。わかりません。いえ、正しくは思い出せないと言うべきでしょうか。Well, we don't know the bad thing that he did. Just that he did something to affect the entire world, which could be something good. おそらくルアードが向かった先を私は知っている。しかしどうしても思い出すことができないのです。
そうなんだ。あ、ひょっとして今までみたいにプラフタの記憶を蘇らせればルアードの行き先を思い出せるかもしれないってこと？そうですね。可能性は十分にあります。ですがのんびりしていられないのもまた事実。私は私でルアードの行き先を調べます。ソフィーはその間錬金術の技術を磨いてください。おそらくそれがルアードの行き先を突き止める最も確実な道だと思います。うん、わかった。任せてよプラフタ。Improve your alchemy skills added. Okay. Japanese localizers make up a lot of shit. I did not pay attention to the Japanese audio this time around. Hey Donna, what's up? Maybe that would have given me some ideas if I actually pay attention to what she said. Like actually said. Yeah, he strayed from the right path and became more self. Yeah, that's all we know. Yeah, we don't have honey syrup. Or any idea how to unlock honey syrup, so Blitzlight is locked behind an unknown enemy skill, so I can't make that. We don't have the recipe for Noble Sapphire, so I can't make that either. Wait, no, do we? No, do we? Hold on, maybe we do. And I'm just being stupid. 何を作ろう。 I'm probably being stupid here. But this is not it. No, oh, no, hold on. Okay, we do have it. Okay. We have we have something here. My apologies. Ancient Seal or Noble Sapphire. Okay. Ancient Seal is on clay items. Yeah, it's on the ancient tablets, which is all clay and secret power. 何を作ろう。 And these puppies use ore, so hey. That's an easy one. So I have no idea what this is for, so I'm just gonna put some stuff on here.
そうなるんだ。これでいいかな。それじゃ一気に仕上げきた。どの特性を引き継ごう。 So, Ancient Seal. I don't know, that one. これでいい。よし、出来上がり。 So, Chronicle Mark. Okay. MP regen. Oh. Okay. Okay. Yeah, and dark matter. こんな感じでどの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。 So, how are we going to go from here, right? The green slots are interesting. いいねいいね。 Because the blue ones are probably less of an issue. If I had to guess, although I will say that... Like this is wasteful. I shouldn't do that. うんうん、好調好調。 うんうん、好調好調。何かいいこと起こりそう。 うんうん、好調好調。 こんな感じで大丈夫？ This is a lot worse than I expected, okay. As everything is really big, it's kind of a problem. Okay, can we do something いいねいいね。 with you first so that we get good value off of stuff? That'd be nice.
窯がいいかな。 So these are fixed ancient pillar, right? I could probably try to make better snowflake crystals. And that would definitely make things easier. どの材料を使おう。 Okay, if I want to have good trades on this, it's gotta come through the water slot. Well, or magic, but yeah, not through here. That's unlikely. And we do want stats, lots of them. And we have none here, so yeah. どの材料を使おう。 Tear, Spiriteers. どの材料を使おう。 Okay, so what do we have here? Nothing decent. Am I gonna have to go through... I mean, there's neutralizer. Could try that. よし、何を作ろうかな。 Right, because this accepts clay, and alchemic clay, we have a ton of stuff that we can use. どの材料を使おう。 Not sure what gunpowder, although we do have things on gunpowder, that's for sure. So yeah, we have all stat enhance. We have all stat super enhance over here. And all stat enhance. So we can combine that. And oh fuck, we can do something there, but I forgot what the combination was for the super status, basically. Yeah, it was all stat boost plus all stat super enhance. よし、 Thought 何 so. を作ろうかな。
どの材料を使おう。So, yeah, all stats super enhance. Easy. Then we go ahead and say, yo, by the way, we also want all stat boosts. Hold on. We do that through this one. Because we do have defense and speed boost. Like we have 2 boosts here, which is what we need, so. That's not great. Okay, that's better. So this is gonna give us the well-rounded power thingy, so that's nice. Any other trait we might want? I mean, this is intermediary component, right? So we probably just want to say, hey, by the way, quality, please. It's not red though. It's gonna be fine. That is gonna be fine. Okay, so. Yeah, done. So, well-rounded power. We use well-made. We could also just say, by the way, let's take this with us. Okay, so we have that one. Apparently it's not good enough for 33, but hey, whatever. So this gives us most of what we, well, this gives us well-rounded power. It's not most of what we want, it's well-rounded power. And here, there's nothing really great. Here we can get the attack and speed boost. And just get that on there. I didn't see HP and P enhance because that would also work really well. I am wrong. Okay.
In that case, should probably go ahead and not use this one. こんな感じ。どの釜がいいかな。 Alright. 始めよ So, how do we put things together う。いい here? 感じ。好調好調。好調好調。よし、いい流れだよ。好調好調。こんな感じででは仕上げできた。どの特性をつけようかな。 I always I forget. It doesn't combine that way. Okay, and well made. これでバッチリ出来上がり。 So, now that we have that, we can make a certain accessory. 材料はどれを選ぼうかな。 Not filter, sort. I should have probably put that on blue though. Oh well. We'll see how this is gonna work out. Let's see. Let's see. Cause these things are just massive.
いいこと起こりそうな予感。よし、いい調子。I mean, this is now gonna give us... Hold on. Okay, so the only thing we didn't get is the Errant Resist L. Do I care? I don't think so. 仕上げてきた。どの特性を引き継ごう。 So, we get well-rounded power. At the very least. We have an all-stat boost, so... It's not super enhanced, but it's boost. And we can get some HP and MP. これでいいかな。よし、出来上がり。 Alright. Right, that's that. I should maybe make a better version of this one as well. Like, the strength tree seems interesting. Mutate, like these ones, the mutated material, the regen is just nice. I know, it sounds weird, but it is what it is. I also should make a better version of this one with more evasion on it. Yeah, this is just stats basically, and consume MP down a little bit. And this one is gonna be a lot better than that, so... This one has mutated material as well, that's interesting. Okay. And this one has a lot of stats on it as well. And a lot... Okay, I should have used this one way earlier, huh? Damn. I kinda want her to have MP regen. Her attack everything skill is really expensive. Oh, lots of break. Do that. Oh wait, no.
Hold on, if anything, it'll be this one for the mutated material, right? Because she does also. Yeah, that's item power and all that stuff. We want that. The draw attention is really nice. Okay, well. I don't like that. I should have put mutated material on the thing, I guess. I'd like the limit to the stat increase. If it's like 1 stat per turn, then that's useless actually, now that I think about it. Now, crit rate and crit damage is kind of nice. But realistically, the attack power here is probably going to increase your damage period. And your survivability as well. And as a result, I should just give this to you. There we go. Okay. I convinced myself. What could I do now? So this is definitely a hey, you might just want to chill kind of moment. So you probably just have to have time advance. And quit weight up. And turn this one into more break. I do use this every now and then. Though... getting damage reduction is probably superior. Considering that she mostly uses items. Okay, so we have Supreme Healer. TriStar is something we use on you all the time. And we are going to give you critical rate up. So, next. Increases critical hit damage. Fuck, I just nerfed TriStar because now it's gonna be more expensive. Ah, no. Okay, I just killed the game. We just saved, so it's fine. Don't upgrade skills. It's a trap. Do not upgrade your skills. Come on. Sophie のアトリエ始まるよ。All right. Let's do that again. So, quickly rate up. And damage reduction. Because I see this now like, oh yeah, let's upgrade stuff, right? It's gonna be better. No, it's not. No, it's not.
Increases break value. Oh, that's kind of nice. I like that. And skill enhance. Yeah. Okay, so that's better. Now, anything special here? How about the cafe? How about you? テスさん、こんにちは。 How did your garden expedition go? ソフィーは本当に物いい子だね。お姉さん感心しちゃうよ。 Oh boy. どういうことですか？ちょうどソフィーに頼みたいことがあったんだよ。あのさ、木材を用意してもらっても大丈夫？ Okay. 木材ですか？構いませんけど、どうしたんですか？いや、もらった爆弾で庭にある岩をぶっ壊したまでは良かったんだけど、Mm-hmm. ちょっと威力が強くて破片が飛び散っちゃって、家の壁に穴開けちゃった。 I want you. 大変じゃないですか。ごめんなさい。 I want you. 爆弾のせいで。いやいや、頼んだのは私だからね。ソフィーのせいじゃないよ。怪我はなかったですか？うん、それは大丈夫。私も弟たちも全然平気だよ。 Though I did expect her to take down the entire house. ただまあ、家の壁は重傷だけどね。そんなわけで壁の穴を塞ぐための木材がいるってわけなんだ。悪いけど持ってきてくれるかな？ Sure. はい、わかりました。うん、それじゃお願いね。テスの We need one wood, okay. Yeah, here's this one. Low quality. おお、ありがとうソフィー。うんうん、いい木材だね。こんな感じで大丈夫ですか？うん、バッチリ。これなら元の壁よりも良くなっちゃいそうだよ。 This one それは little 良かった piece. です。 Okay. じゃあこれお礼ね。この間の爆弾の分も含めて。 500. Alright, 666. Oh ありが no. とうございます。 No. ところでテス、話を聞く限りなかなか大掛かりな作業になりそうですが、一人で大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。私こう見えても大工作業得意なんですよ。 Right. なんだか意外かも。いや、実は弟たちが暴れるたびにいろいろ壊されるから、それを直してたらね、いつの間にか得意になっちゃったと。うん、そういうこと。そうですか。もし人手がいりそうなら遠慮せずに言ってください。手伝いに行きますよ。はい、私もお手伝いしますよ。それは嬉しいな。じゃあ作業がうまくいかなかったらお願いするね。でもやっぱり爆弾はやりすぎだったかな。Mm-hmm. 少し後悔。テスのどれとま、いらっしゃい。どの依頼を？ Yeah, how about no? I should just make that stuff. Okay, you actually want a lot of cloth, huh? I really don't wanna. 次はどこに行くの？ Okay, so brain. どのくらい休もうかな。 There.
緒にマルグリットさんのとこまでお買い物に行かない？プラフターってば。ソフィー、何でしょうか？もうだからマルグリットさんのお店までお野菜買いに行こうよ。わかりました。変なプラフター。Important event. 最近水が出る量が減ってると思わない？そうね、言われてみれば。Must be the work of the evil alchemist. そうよね、嫌になっちゃうわ、まったく。へえ、もし水が出なくなっちゃったら大変だね。ね、プラフター。プラフター？そうですね。Hello. あ、パメラだ。さあ、みんな行くわよ。 Oh no, she's going to eat them. シスター、今日は何して遊ぶ？何にしようかしら。お医者さんごっこなんてどう？Someone arrest her? もう飽きたよ。じゃあ追いかけっこはどうかしら。やだよ、シスター早すぎるんだもん。困ったわね。かくれんぼはどうかしら。シスター見つからないじゃん。 That's because she's a ghost. あら、もっと頑張って探してくれればいいのに。もうわかったよ。今日は宝探しがいい。わかったわ。でもあんまり遠くに行っちゃダメよ。はーい。パメラはパメラだよね。幽霊でも全然関係ないや。 I don't know about that. もうびっくりした。I don't know about that. なあ、聞いたか？町の近くにやばい魔物が出たらしいぜ。 Must be the work of the evil alchemist. 本当か？最近多いよな。怪我人がいないのは幸いだが、何か対策を打たないとまずいかもな。そうだな。たく、一体何が起きてるんだか。町の近くにそんな魔物が。ちょっ We と could go and exterminate it, so that's that. ソフィー、この間はありがとう。お野菜たち元気になった？ああ、だんだん元気を取り戻しているよ。よかった。それにしても最近のソフィーはすごいね。大活躍じゃないか。そうですか？確かに。プラフタが来てからソフィーの錬金術はどんどんすごくなってるよ。何かコツでも見つけたのか？プラフタに言われてるのは錬金術がどういう力かを意識するようにってことかな。どういうことだい？錬金術は何かになりたいって願いを利用する力なんだって。だから錬金術師は素材の声を聞いて、そこに自分の願いを重ねることが大事なの。何かになりたい。だから最近素材には気を使ってるんだ。なるほどね。まあとにかく今回はありがとう。これはオイラからのお礼だ。Okay. ありがとう。また何かあったらお願いするよ。任せて。Mm. マルグリットさん、こんにちは。買い物に来ました。ああ、ソフィー。せっかく来てくれて悪いんだけど、今日はあんまり品物がなくてね。Must be the work of the evil alchemist.
言われてみれ buying ば up all the groceries. 何かあったんですか？最近あまり作物が取れないらしいんだ。おかげで少ししか仕入れられやしない。そうだったんですか。大変ですね。ソフィーは気にしなくていいんだよ。さあ、品揃いは少ないけど見ていっておくれ。Okay. Return to the atelier. Okay, gotcha. .結局あんまりお野菜買えなかったね。そうですね。町の近くに魔物が出たり作物が取れなかったり、なんか最近変な感じだよね。 We had these massive puny outbreaks near town before, so I don't know. おそらくですが、それらの異変はルアードによるものだと思います。どういうこと？ルアードが根絶の錬金術の研究を再開したのでしょう。その結果生じたのが昨今の異変です。 Okay. 根絶の錬金術？それって普通の錬金術とは違うの？はい。以前説明したように、私やソフィーの錬金術は素材の願いを聞き、 He's using the それを evil 叶える手伝い alchemy. をする錬金術。 Alright. 一方、根絶の錬金術は素材の願いに関係なく力を加え、物を変性させる錬金術なのです。Mm-hmm. I've got some bad news for you there, Plugda. I also forced a bit to stuff that I want. We need the full metal alchemist, yeah. 素材の願いに関係なく物を作るってことは、要するに何でも作れるって We ことで probably すか？ shouldn't tell her that we figured out how to make philosopher stones, do we? Yeah. それってむしろいいことなんじゃないの？だってすごく便利そうだよ。便利なことには間違いありません。しかし、便利であるがゆえ、相応の代償が必要になります。代償？はい。素材の願いを無視する根絶の錬金術は、通常の錬金術よりもはるかにコストがかかるのです。Right, that is fair. ここでいうコストとは自然の力のこと。自然の力は本来使っても緩やかに回復していきます。Now, all you're saying is that he technically has to wait longer, right? しかし、根絶の錬金術はその回復力を大幅に上回るほどの速度で自然の力を浪費します。Right. But again, if he just does it at a slower pace, then it's gonna be fine. その結果、少しずつ自然を蝕んで So い the き、 only problem is the pace いつ at か which he 自然の uses the 力が alchemy, 枯 right? 渇しても不思議ではありません。そうなれば何が起きるかは想像もできません。あの大地の傷跡も根絶の錬金術の影響でうがたれたものなのですから。大地の傷跡が？そうだったんだ。はい。昨今の異変も少しずつ自然の力が浪費されていることの影響によるものでしょう。やはりこのままルアードに根絶の錬金術を続けさせるわけにはいきません。慎重に使えばあるいはうまくできるかもしれませんが、ルアードはそのような使い方はしないでしょう。 Like that's the thing, right? She says to herself. そのためにも一刻も早くルアードの行き先を突き止めねばなりません。そうだね。プラフタの記憶のためにももっと錬金術頑張るからね。はい、よろしくお願いします。Okay, so we do have to find him, butこんにちは、テスさん。あ、ソフィー、いらっしゃい。ねえねえ、またお願いがあるんだけど。we can't craft it. Like we can't get any new recipes. So yeah. お願い？
今回は毒薬を作ってもらおうかと思ってね。Uh-huh. 毒薬？まさかテスさん、人を？さ、私がそんなことするように見える？ Yes. 見えませんけど、でも毒薬って言えばやっぱり庭に使うんだよ、庭に。I figured she would say that. However, hear me out. First she wants bombs. That didn't work. Now she wants poison. Uh-huh. 庭に？うん。こないだ岩を爆破したじゃない？そしたら庭に穴が開いちゃってさ。穴は開いてるわ、雑草は生えてるわで荒れ放題だからさ。これを機に庭をきれいにしようと思って。ひょっとして毒薬で除草したり？ She is more dangerous than Duarte, for sure. Tess, mass murderer. I know, right? お、勘がいいね。そういうことだよ。だったら除草剤を使えばいいんじゃ。まあだから毒薬を頼めるかな。はあ、まあとりあえず作ってみます。ありがとう。いやー、やっぱりソフィーは頼りになるね。あ、Poison. I mean, we do have poison stuff, but apparently you want something specific. Bottled misfortune. どの依頼を引きよし、何を作ろうかな。Oh, the thing I never use. Okay.です。おお、助かるよソフィー。どういたしまして。待ってろよ雑草ども。この毒薬で根絶やしにしてやるぜ。テスさん、顔が怖いですよ。テス、お客様の前ですよ。おっといけない。そうでした。テスさん、くれぐれも使い方には気をつけてくださいね。うん、大丈夫だよ。でも爆弾の時だって。ああ、まあ今回はこれを庭に撒くだけだからさ。さすがに毒薬は爆発しないでしょ。 She meant weeps, not weeds. まあ爆発はしませんけど。あ、どうしたの？何か気になることでもある？ Considering what she said about, you know, the people competing for the tickets, I wouldn't put that past her. 気になるっていうか、嫌な予感がするっていうか。Uh-huh. ソフィーは心配性だね。大丈夫大丈夫。テスさんに任せておきなさい。はい、わかりました。うん、とにかくありがとうねソフィー。本当に大丈夫かな。 No, it's gonna be terrible. テス、また。It's gonna be absolutely terrible. ソフィーか。悪いが少し待ってくれ。今手が離せないんだ。あ、うん、わかった。待たせたな。ううん、構わないよ。何の作業をしてたの？時計で使う歯車を作っていた。なかなか細かい作業でな。時計の歯車か。ねえ、気になってたんだけど、どうして急に真面目に時計屋のお仕事をするようになったの？
Well, gotta pay the rent somehow, right? エリーゼお姉ちゃんのところでも時計の本を買ってたみたいだし。エリーゼね、面倒なやつにバラしてくれたもんだ。仕方ない、話してやる。単純に自分の力量不足を思い知ったからだ。え、どういうこと？前に言っただろ、プラフタのねじ巻きを作った時に苦戦したと。いくらなんでもねじ巻きぐらい簡単に作れなければ時計や失格だからな。少しは勉強しなければと思っただけさ。なるほど、そうだったんだね。俺が真面目に時計屋の仕事をしているのはそんなにおかしいか？そんなことない。むしろ見直したよ。そうか。これからも頑張ってね。Alright. どうした？どのくらい休もうかな。どうしたの？なんだか機嫌悪そうだけど。何でしょうか？やっぱり機嫌悪そうだね。あ、すみません。態度に出てしまいましたか？どうしたの？プラフタが機嫌悪いなんて珍しいじゃない。ルアードが飛び立った先、それが調べてもどうしてもわからないのです。ソフィーも錬金術を頑張ってくれているのに、一向に記憶を取り戻せないのが歯がゆくて。ねえプラフタ、 What's with the ルア flashes? ードってなんで根絶の錬金術を使うの？ルアードは根絶の錬金術に魅せられてしまったのです。昔はルアードもとある目的のもと、ごくごく普通に錬金術を研究していました。ですがある時、根絶の錬金術を発見し、その大きな力に可能性を見出した彼は、本来の目的を忘れてしまった。今のルアードはおそらく根絶の錬金術を研究することしか頭にないのでしょう。そうなんだ。確かに根絶の錬金術は優れた力を持っています。実際必要なコストの問題さえ解決できれば、理想の錬金術と言っても過言ではないでしょう。ですがそのコストが大きすぎる。しかしルアードはそこに目をつぶっている。将来起きる危険性を度外視し、ただひたすら根絶の錬金術を続けるルアードを放ってはおけません。私はルアードをどんな手を使ってでも止めなくてはならないのですよ。前から思ってたけど、プラフタってルアードの話をするとき辛そうな顔をしてるんだよね。 Well, they probably got along pretty well before, so なんでなんだろう。 yeah, I wonder why. Maybe they got along really well before. That is a lot of water that you want there. Alright. I guess we could just make some real quick. That is decent money.
いらっしゃい。それで何を作ろう。材料はどれにしよう。 Okay, so quality. We will just use low quality materials for this. Because, yeah, why not? これでいいかな。これでどの釜を使おう。よし、はこことかはどう？そうなるんだ。どの釜を使おうかな。よし、どの釜を使おうかな。よし、始めるよ。いいね。いいね。悪くないかも。これでいいかな。それじゃ一気に仕上げ。きたー。 Alright, that's one. High price. これでいいかな。これでいいかな。これでいいかな。よし。 Electrified. And the other one was this one, right? We have a lot though. Why does it say we don't have any? I was wondering about that. Like, I thought we had a bunch of Stahlmetall, so... どの依頼を Yeah, I have... Oh, wait. Size -1, use count -1. I am blind. I never paid attention to that. This makes a lot of sense. いらっしゃい。どの依頼を This one is quality up. I am stupid. Also, I should accept that. Otherwise, it's gonna reset. いらっしゃい。どの依頼ありがそれで Size -1 on that one, though. どんなもの作ろうかな。材料はどれを選ぼうかな。 Do we have any of that? No, we don't. 材料はどれを And this 選ぼうか one な。 was use -1. At least we can make that happen, so that's nice. Quality 2. Quality 0. これで釜はどれにしよう。よーし、この素材はうまくいってるよ。お、何かすごそう。お、何かすごそう。あ、面白い反応だね。これでパパってできた。 Okay, so at least we got that stuff. And all of a sudden it's A. これで大丈夫。よし、
プラフタ、私プラフタに聞きたいことがあるんだ。何でしょうか？プラフタってさ、ルアードについて話すとき辛そうな顔してるよね。なんでなのか聞かせてくれない？そうですか。私はそんな顔をしていましたか。思い出したくても思い出せないものがある一方で、忘れたくても忘れられないものもあるのですね。プラフタ、それはおそらくルアードがかつて私の友だったからです。私たちは同じ村の生まれで、共に錬金術を研究していたかけがえのない友でした。プラフタとルアードって同じ村の人だったの？はい。今でこそ変わってしまいましたが、昔の彼はああではなかった。以前あなたは私に尋ねましたね。なぜ錬金術をするのかと。あ、うん、聞いたよ。秘密って言われちゃったけど。私とルアードはかつて同じ目的のために錬金術を学んでいました。それは錬金術で人を幸せにするということ。それってはい、ソフィーと同じですね。以前尋ねられた時は少し気恥ずかしくて隠してしまいましたが、私とルアードはかつてソフィーと同じことを夢見て錬金術を研究していたのですよ。そうだったんだ。しかしルアードはそんな目標を忘れてしまった。目標のための手段であった錬金術の研究が目標そのものになり変わってしまったのです。ねえプラフタ、プラフタはルアードをどうしたいの？撃ちます、この手で。何としても。過去でもそうしました。根絶の錬金術の研究を続けるルアードを放ってはおけませんから。本当に？ Well. 本当にプラフタはルアードのことを倒したいの？本当にそう思ってるの？それは。プラフタは Yeah, we 覚 should えて leave くれ that た to よね。 Tess. I think she's better at that. 錬金術でみんなを幸せにするってこと。そのみんなの中にはね、もちろんだけどプラフタのことも入ってるんだよ。もしプラフタがルアードを倒しちゃったとして、それでプラフタは幸せになれるの？プラフタは本当にそれでいいの？よくはないです。変わってしまったとはいえ、ルアードは大切な友人でした。同じ夢に向かい、共に錬金術の研究に勤しんだかけがえのない友だったのです。そんなルアードを撃ちたいなどと思うわけがありません。でも他に方法がないのです。ルアードをこのままにしておけばきっと。ねえプラフタ、一緒にルアードを説得しようよ。説得？ルアードに分かってもらおうよ。根絶の錬金術は危ないものだって。ルアードも初めはプラフタと同じ夢を持ってたんでしょ？だったら大丈夫。きっと分かってくれるよ。一緒にさ、みんなが幸せになれる道を探そうよ。ね。ソフィーは私たちよりもずっと夢に向かってまっすぐなのですね。ありがとう。私ももう少し自分の夢を目指してみることにします。共にルアードを説得しましょう。はっきり言って望みは薄いかもしれません。Tja, しか we'll し see. できるだけのことはしてみましょう。じゃあ一緒に頑張ろうね。 Okay. Find a way for everyone to be happy. Game. I know a way. 何を作ろう。材料はどれにしよう。We need more flour though. Okay.
材料はどれにしよう。Bum, ba, ba, ba. And this is green. I'm not try, I guess. This one here doesn't really matter. Although if you can get more green, that'd be nice. And we sure これでいい can. かな。どの釜を使おうかな。But I should probably see if we have some quality here. Not on green. That's fine. Okay, so Hanzo. So let's see. We have jumbo size. Not a fan of that though. High price. Sure. So now we can craft this. Bum 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 bum. Seems like a waste, but we try to do it without. We don't have quality yet, so let's quality up. Okay. So, does this satisfy her? Like, we need 2 of those, I know, but... Yes, okay. Furthermore, this one we can hand in, and of course this stuff.
Not that one though, so be done. Really? Okay. I will say these do pay well, so I should just go for it. いらっしゃい。それで。よし、何を作ろうかな。 So we now need to make more 材 flour. 料を使おう。こんな感じ、どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。 Alright, let's see. いいねいいね。何かいいこと起こりそう。好調好調。よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫かな。 And done so. Alright, どの特 so 性を引き継ごう。 that is done. これでいいかな。これでよし、出来上がり。どの材料を使おう。 Right, quality. Oh, wait a moment. We don't have a quality thingy anymore. But we're safe. Alright. こんな感じで大丈夫？ That's kind of. Yeah. こんな感じ、どの There. 釜がいいかな。 There we そ do. れじゃあ始めよう。よし、いい流れだよ。いいねいいね。 Ba, 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 ba. Let's do 好 that. 調好調。好調好調。好調好調。 Uh-huh. よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫？ Strange elasticity. Okay, どの特性を引き継ごう。 so quality up. これでいい。よし、出来上がり。 That is done. Next up, let's go ahead and make some breezy ど aroma. の材料を使おう。 We do not need to make any, well... Oh wait, we do not have the materials to make more of these right now, so we have to use them. Okay. Just go for some low quality stuff here. Again, we don't really need them to be great. こんな感じ、どの釜 And が we いいか can な。 use some of our それじゃあ low tier materials to just, well, use them. いい感じ。いい感じ。好調好調。よし、いい流れだよ。いい感じ。こんな感じででは Okay. 仕上げて。どの特性をつけようかな。こんなこれでバッチリ。 So that's one. Let's make another one. こ
これで釜はどれにしよう。よーし、やってみよう。いいこと起こりそうな予感。よし、いい調子。あ、面白い反応だね。あ、面白い反応だね。うまくいってるよ。これで平気かな。うん、パパッとできた。どの特性を引き継ごうか。これでよし。 Okay. So that's gonna make us some money. ねえねえプラフタ、聞いてもいいかな。何でしょう。プラフタとルアードが錬金術で人を幸せにしたいって思ったきっかけって何なの？そこが分かればルアードのことも説得しやすいかもって思って。きっかけですか。あまり大したことではないのですが。全然構わないよ。聞かせて聞かせて。あれは確か私たちがソフィーくらいの年の頃の話です。ある年、住んでいた村が干ばつになって作物が不作になってしまったことがあったのです。私とルアードは何とかしたいと考え、村中の本をかき集め錬金術という存在を知りました。そして錬金術を学び、レシピを考え、道具を作り、なんとか村の不作を解消しました。その時、村の人々から大いに感謝され、とても嬉しかったことを覚えています。今にして思うと、それこそがルアードと私が共通の夢を持つようになったきっかけでしょう。なるほど、そんなことがあったんだね。ねえ、ちょっと思いついたんだけど、2人が昔作ったっていうその道具、もう一回作ってみない？ Okay. 道具を？2人の夢のきっかけになった道具なんでしょ？だったらそれを見せればルアードも自分の夢を思い出してくれるかも。わかりました。ソフィーが言うのであれば試してみましょう。レシピをお渡しします。昔の私たちでも作れたので、今のソフィーにとっては簡単でしょう。And now it's like alchemy level 99 or something. 作ってみるね。Received recipe of origin moisture. Okay. Prototype fertilizer. Okay. Before we craft this though, I do want to get paid. どの依頼をOkay, we can't craft that. ありがとう。Finally. Making tough clover. Well, this is being replicated, right? So we can just buy one and bada boom. Yeah. Alright. それではまた。おひ、どれを。本当に、Alright. どの依頼を。Oh, wait, you want inflict poison on it. Yep, that explains why you have 0. よし、何を作ろうかな。Can we even? Yeah, we cannot because we don't have gold steel web anymore. So, and we need to pay money for rumors in order to be able to like. At least I'm pretty sure that's how this went.
Yeah. Really, twin headers have them. It's interesting that it says it told us who drops this, and it's a rare drop. We never saw that. Okay. 何を作ろうかな。 Oh well. Let's make the prototype fertilizer. どの材料を使おう。 Isn't that one moisture grass that we have? It's colorless. It is completely colorless. All right. ねえねえプラフタ、昔プラフタたちが作ったっていう道具再現してみたんだけど、どうかな？ You suck. これは当時のことを思い出し How ま is す this ね。 so low quality? このレシピ、プラフタとルアードがすごく考えて作ったっていうのが一目見てわかったよ。そうですね。必死に本を読み漁り、2人で材料を集め回ってようやく作り出したものでしたから、所詮は錬金術の素人が作り出したもの。実際の効果などたかが知れているでしょう。それでもこの道具で村の不作を止めることができた時、とても嬉しかったことを覚えています。そして同時に私たちは錬金術に夢を抱きました。この技術を使えば多くの人たちを幸せにできると。間違いなくこの道具は私たち2人の原点でした。きっとそれを見ればルアードもプラフタとの2人の夢を思い出してくれるよ。そうすればきっとルアードも分かってくれる。根絶の錬金術だってやめてくれるよ。 No. No. そう No. ですね。 No. そのためにも私たちは向かわねばなりません。 I do agree that they just need to sit down and have a proper talk, but ルアードのいる万物の書庫へ。 instead of getting killed, I guess. プラフタ、ひょっとして記憶が？はい、すべて思い出しました。ルアードがいるのはおそらく万物の書庫。かつて私とルアードがアトリエとしていた場所、そしてかつて私とルアードが戦った場所でもあります。ねえプラフタ、それが最後まで思い出せなかったのってさ、悲しくて思い出すのが辛かったからなのかな？どういうことでしょうか？だってそこって昔からの友達と戦うことになっちゃった場所なんでしょ？私プラフタのためだと思ってこれまで記憶を取り戻してきたけどさ、ただ辛いこと思い出させちゃっただけなんじゃないかなって。今さら何を言っているのですか？あなたは私に約束したでしょ。私の記憶をすべて取り戻してくれると。確かに辛い記憶もあります。でもそれ以上に大切なことを思い出すことができた。ここまで私の記憶を取り戻してくれたことに私はとても感謝しているのですよ。プラフタ、本になっていた私に
人形の体をくれ、失った記憶を取り戻し、その上災いを招こうとしているルアードや私のことまで幸せにすると言ってくれた。本当にあなたには感謝しても感謝しきれません。きっとソフィーならいつか私たちが叶えることのできなかった願いを、錬金術で人を幸せにするという願いを叶えてくれると信じています。そのためにも、そんなソフィーの未来を守るためにも、私と共にルアードに会いに行っていただけますか？ Sure. Sure. もちろんだよ。行こう、プラフター。ルアードを説得しに。Sophie learned the skill Proficiency. And synchronize for Plakta. Alright. Acquire the miraculous cauldron. Alright. Well, that's a pretty big Alright, okay. Pretty grand. And that's a lot of books. That's a lot of books. 500年ぶりですね。ここに来るのも。おそらくルアードが根絶の錬金術を行っているのでしょう。Sure. つまりルアードは間違いなくここにいる。行こう、プラフター。ルアードのところに。ここにルアードがいるんだね。はい。 This is a guardian. 少し楽ができそうね。 Okay. Yep, sure is. It's gonna be fine, right? Yeah, let's go. Just hit him. It takes decent damage. Did you just recover 100 MP? いいわよ。 Per turn. It doesn't matter, it's a lot. 攻撃に参加するよ。みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。It's a lot. この感じ、ひょっとして。ええ、近づいています。 At least we can see where we are actually at in relation to where we came from. That's kind of nice. Twin headers over here. Alright. Go. 手加減なしだよ。お仕置きが必要みたいね。はーい。大丈夫よ。この権利受けてみなさい。
僕が出よう。 Yeah, about that. Ow, can you not poison? It's gotta be fine. That little dragon might be dead. 援護を頼むよ。続けていくよ。この権利受けてみなさい。私から行かせてもらうわ。一緒に攻めるぞ。 Okay, that's way better. スキアリー。せい。行くわよ。 Okay, it's 10 MP, not 100. Still, that's pretty good. みんなお疲れ様。 And the experience here is crazy. Careful there. The interesting part is... 強そうな敵だね。頑張っていこう。 Part of me wants to say, you know what, fuck, you know what, yeah, I'm gonna say, fuck this. We'll see how, これを使おう。 yeah, このくらい余裕だね。 exactly. Oh, interesting. That's... You can't go there. Huh. So this clearly is something... This other is just stairs, isn't it? Huh. Yeah, that's just those. Alright. どこにいるんだろう。わかりませんが、ここにいるのは確かです。 So that one's obvious. That one as well, but once again we have something that shows and we can walk to the other side from here. That's what this is. Okay. There we go. Hmm. 今の感じざわざわってした。根絶の錬いい金術ものあるかな。ルアード、やはりあなたは。 So there's this, and there's this right here, Dusk Bookshelf. ソフィー、ルアードは近くにいるようです。 Interesting. 気をつけろ。私の経験からすると骨の折れる相手がいるはずだ。たくさん取っちゃうよ。 You are Guardian though. 一気に片付けよう。 He fritter with 4,000 Oh my... Okay.
We might want to take this one a bit more serious. Just a bit though. これでいっけー。行くわよ。 Game's definitely scaling up right here. Pretty fast. 綺麗に倒してあげる。攻撃を維持するわよ。 守ってみせる。 Maybe I should take that back. That was 1 and 1. It's still gonna take a while to kill this guy. 当たれ。それ。はっ。任せて。 私に力を貸して一気に決める。スキャリー行くわよ。はっ。 This could hurt. Nah, it's fine. It really is just a ton of HP. さあ一気に攻めるわよ。このまま決めるわよ。この一撃に全てをかける。美しく散りなさい。 That might break it. Oh, just kill it. 結果よね。 That works. 落ちてきたね。 Don't mind if we just go ahead and say get some more stuff here. That is just max damage, by the way. It wasn't your favorite? Yeah, I can see that. It's also definitely not my favorite. Primarily because of this. Like, the way you unlock recipes is a problem. No, I want to go in here first. 厄介な相手ね。注意して。 Well, they? Okay. They went all out. The problem is just the conditions, like talk to someone who who speaks with the dead. How am I supposed to know? Welcome back. How am I supposed to know? If it was always someone from your party, where I had some information to make an educated guess at who it could be, fine. But not like this. Or even worse and more cryptic. Yeah. Go away with that shit. I'm sorry. It's terrible.
れを使おう。 Okay. 練習通りにやるだけよ。お仕置きが必要みたいね。攻撃を維持するわよ。狙うは一つ、そこ。援護を頼むよ。逃がさないから。とっておき使うわよ。もうダメかも。これを使おう。Her auto healing just got exhausted completely, unfortunately. Well, she's dead now, so. この権利受けてみなさい。華麗に決めるわよ。二人で攻める。さあ動くとしよう。So much for the auto revive, by the way. She still has the buff. And she... Oh, maybe? She's back. It was just a bit weird. Yikes. As the fourth game in the mysterious series, which is between Sophie and Fire's story-wise, okay. Yeah, hearing something like, yeah, you better get a guide for the stuff kind of means I am not interested in the game at all. Please die. Okay. このくらい余裕だね。
I mean, if you did, I would probably just say, yeah, thanks, but you can have that back.みんなとお出かけ楽しいです。次はどこに行くの？ Oh, those games have time limits? Damn. Alright, good to know. 頑張っ We do have some money right now. It doesn't matter. Yep, and that is a good idea. どの防具を作るのかしら。 Really? Life itself, damn, yeah. Yeah, but the again, the way you unlock recipes is not good. And I'm being very generous with my words there. The fuck? It's interesting that there's no armor with Velvetus for our little fashion. どれを買っどんな武器を作りたいんだ？ War criminal.
I mean, we can make this one, I guess. どの材料を使うのか教えてくれ。 But I need to make better ingot. We'll see. We'll see. We'll see. Gold Eisen and spruce is... Yeah, okay, so the... どんなもの作ろう Ingot. かな。 But I'm not too concerned, I guess, but... Unless it's like a really stupid unlock, at least it's gonna be fine. But yeah. I see. Okay, so we have well-rounded power over here. We can make the super boost as well. So there's that. Oh wait, hold on. Yeah, we also need damage absorbed stuff. Ha 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 ha. Ha ha. Right, of course. Okay, now we do have to do some prep. But we can do prep or neutralizer, which makes things easier, I guess. This was a no for weapons, right? Yeah, this is just armor, so we are not interested in that at all. So we are going to get our
well-rounded power here, and we are going to get the higher tier of the absorb one, which means we should add another damage absorb or damage absorb plus, so that we can get the final form of that one. I guess it is gonna be this one, that's fine. 釜はどれにしよう。よーし、やってみよう。あ、面白い反応だね。いいこと起こりそうな予感。うまくいってるよ。これで平気かも。では仕上げてきた。どの特性をつけようかな。 Okay, so well-rounded power, we have Steel Life, and we are going to add Damage Absorb Plus on this one. これでバッチリ。 Right, so now we have this one, right? 材料はどれを選ぼうかな。 Which one? This added fuel to it, right? Okay. 材料はどれを選ぼうかな。 Which is exactly this one, so that's fine. So there we go. Now we gotta get a normal damage absorb going. Okay, so now we have a normal. Now we have the highest tier of damage absorb on this thing, which is nice. Either this one. Sure. Okay, and then here we have nothing really. Like the traits here. We don't have a lot of these materials, so nothing is gonna help. So we are just going to say, hey, filter by sort. Brain, please. By quality. And there. Alright, and now we just have to fit everything, and then it will be A-okay. There we go. So we have well-rounded power, absorb soul, and of course we go with this one right here, all stat boost.
どれを Not buy. どんな武 Craft. 器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。 I'm thinking we can upgrade that still because we have, of course, more materials here. If we get all stat enhanced still, we get the super one. Whatever. I think we can make that happen. So there's attack and speed enhance. So if we get attack and defense or speed and defense enhance, not boost, then yeah, that's gonna all fall together. Collapse, and there's attack and defense enhance. So here we go. And if we craft this now, we get well-rounded power. There's also the 7%. You know what? This, maybe I should go for this one instead of just adding 10 to every stat. Because, yeah, this is of course a multiplier. I should dig into that instead. Or in her case, we could also just go, hey, skill boost, right? Although this one increases MP consumption as well. So that's a bit scary. So the cut is probably the best thing. And I went past it somehow. Okay, we only have... Ah, I see. Right, we never really made anything better, huh? Increase sharpness and cut easily, I am fairly certain. Oh wait, no, increase aggression is the better one already. Oh, I should have read that. So we might want to attempt to combine cuts easily and increase aggression. Irashai. どんな武器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。If only
We could filter here. There's increased aggression. Yeah, that's the weaker version of it. There's cuts easily. つけたい特性を選んでくれ。 It does not combine. And the other one also does not combine. Interesting. That is a shame. So yeah, we're on power absorb, so... And I guess increase aggression. I mean, it is 10% more, so... That's not terrible at all. Okay, and then... I'm pretty sure I already know the answer to this, but let's see. That's 9 of each. No base damage though. Oh. Oh no, this is better. These are definitely superior. Like the attack plus on this one, yeah. Granted, I will say I do like the base damage going up as well a lot. We can use right, but not on this one. If only I knew how the formula, like the scaling worked. That being said, easy upgrade, right? Easy upgrade. Ton more speed. And then we can just use this one to put it on here, and that is going to be yeah, a significant upgrade as well. Have fun with that. And since I just noticed this, that is a lot of defense, and I might just want to
do all this right here. これでいいんだな。 It's a weapon we found. Oh, that counted for a lot of I see here as well. Oh, I see. That's why that's... Okay. Okay. You basically transfer the enhancements of the previous ones to the new one. That's dangerous. Okay, and then we have this right here. どの材料を使うのか教えてくれ。 But you'll be using up this ingot, and I have to... Duplication! おひ増やしどれ What are we going to... Right. We can't stop doing this one. これはこれ以上本当にじゃと本当ま Okay. いらっしゃい。どんな武器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。 So yeah, this doesn't matter at all. どの材料を使うのか教えてくれ。 Okay, so same thing here, right? Well-rounded power, absorb soul. You're not really using a lot of skills with her. Grounded 10% is also attack. Item damage we are not gonna increase here. I might just want to actually go for the stat enhance this time around though. Which means we want all stat enhance. Or, well, something that... that would be increased aggression. Or something that... combines into that. Do I really not want all that? I mean, we are attacking a lot with her as well. I should just go with increased aggression, right? Yeah, it's fine. Yeah. つけたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。さ Oh no, our min damage is going down. Yeah, so that is 6. これでいいんだな。 How much did that used 2 of them? That's okay. Using this one is
surprisingly good. これでいいんだな。 I imagine, I mean, we're out of money, but still, I imagine this one's fully upgraded now. It doesn't show anymore either, so it's done. Okay. 次はどこに行けるです？ Back in we go. Newly powered up. すごく嫌な予感が Oh, the す Guardians るわ。気をつけた方がいい respawn. かも。 Alright. 余裕そうね。 I mean, that's also kind of neat because they give a lot of experience, so there's that. Sure, let's do aura break. Eh. Eh. Oh no. Ah, that's so annoying. Okay, this guy's broken. 行くわよ。行くわよ。当たれ。私に力を貸して。時間差攻撃よ。みんな無事だね。 And 僕たちの gone. 勝ちだ。ソフィー、警戒を。ただならない気配がします。 Yeah, it's this presence right here. これならきっと楽勝だね。 Nah, right, we just hit this guy. Yeah, 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 yeah. Duh. 任せて。当たれ。大丈夫よ。 We can almost break him in one go. Almost. There we go. 先に続くわ。隙あり。私に力を貸して。私も一緒に。もらった。楽しんでいきましょう。 Okay, normal attack. 行くわよ。そこ。当たれ。準備はいいかしら。私も一緒に。 Okay, skill this time. Hey, that's that though. Nice experience. Dangerous, you say. Granted, these guys can be dangerous. They're also positioned in a really annoying way. Or is it a good way? You know what? That works.
Oh, this is better, yeah. Frankly, this should be the default view, but nah. Get it. Wait, I have an idea. What am I doing? They're susceptible to getting one shot, so we can use our one shot uni, and that's that. Whatever, right? I'm not gonna regret this. Nah. There, be gone. It did not die. Okay, no, it's dead now, I guess. Okay. Nice heal. みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。Okay, we really Hello and goodbye. Good evening, Pico. How's it going? Had nothing to do at work? Well, most people probably took the day off, right? So, and nobody was there to give you. Ah. ルアード、根絶の錬金術は今すぐやめるべきです。何かと思えば、またその話か。お前にはわからないのか。この根絶の錬金術の力が、どのようなものも作り出せる根絶の錬金術こそ、至高の錬金術。I see. ルアード、その力では人を幸せにすることはできません。根絶の錬金術を使い続ければ、いずれ自然の力は枯渇する。No, what you're plugged. You need to say you need to slow down with you using your alchemy. Let nature recover, and you can continue using it. You gotta go from that angle. Not stop doing this. Period. It doesn't work. 一時の利益のために未来を犠牲にする錬金術など間違っています。ルアード、ソフィーを見てください。ソフィーは日々錬金術の腕前を上げています。Yeah, vacation in 2 weeks when the next holiday is. Nice. このまま成長すれば、将来はきっと多くの人を助ける錬金術師になることでしょう。あなたの錬金術は
ソフィーのような未来の目まで積んでしまうことになるのですよ。気の長い話だ。不確かな将来のことなど私には関係ない。今この素晴らしい力を極めることこそ大事なことだ。He also finally made an appointment at the hairdresser. Fortunately, I do not need appointments here. I just go there. Like, time? Do you have time? Yep. All right. 私の目的はこの錬金術を極めること。違うよルアード。あなたの目的はそうじゃなかったはずだよ。何？これを見てよ。それはプラフタとルアードが初めて作った道具だよ。これが2人のきっかけだったんでしょ。ルアードは本当に錬金術を極めることが目的だったの？そうじゃないでしょ。あなたの本当の目的は、願いは錬金術で人を幸せにすることだったはずでしょ。 You shouldn't tell people what the actual dream is. The old one closed and then... I see. I know that feeling. 思い出してよルアード。耳障 The り。 same thing happened to me. And I didn't get a haircut for 4 or 5 months. You can probably imagine what my head looked like. 私はただ錬金術を極められればそれでいい。第一、私のやり方が最も近道なのだ。幸せが目的だというのなら黙って見ていることだ。だが私の邪魔をするというのなら容赦はせん。 That's you right now? Yeah. It was me earlier this year. 話を聞いてよ。ソフィー、もういいです。プラフト？ Yeah. Yeah. What would be bad about leaving him be? The power of nature would deplete. But again, they're going about this the wrong way. They're telling him to stop doing what he likes doing, which is terrible. They need to tell him to just slow the fuck down. Right? And it would be fine. Or say, hey, we need to slow down, and in the meantime, look for a way to help nature like recover energy so that you can then speed up again, right? So you can offset offset the damage that you do basically. But they're just saying stop this, so obviously that's not gonna work. 500年という年月はあまりにも長すぎました。私が記憶を失ってしまっていたように、ルアードも元の思いなどとうに忘れてしまっていたのでしょう。しかしこのまま根絶の錬金術を続けるというのであれば、ルアードを放置するわけにはいかない。私はルアードを撃ちます。でもここでルアードを止めなければ多くの人が不幸になるでしょう。ソフィー、あなたが幸せにしたいと願うすべての中に私たちは必要ありません。私たちの代わりに将来より多くの人をあなたの手で幸せにしてあげてください。プラフト。さあ杖を取って。行きますよルアード。 Okay. 我が地こそが至高の地。貴様らごとき阻ませはせぬ。 Guys, fast. To no one's surprise. Yeah. Should have done that, huh? HP seems fine.
And then the music goes ham. One. いいわよ。これを使おう。先に続くわ。僕に任せてくれ。Insta kill, no. 援護を頼むよ。一気に決める。 Okay, that's still applied. Oh damn, he does something immediately. This is an awfully round number. Awfully close to the center of the bar. Okay. I forgot to equip the cure item, so she can't heal right now. This might work. Yeah, that's what I mean. I want to get rid of that. I want to get rid of that.
頼むよ。時間差攻撃よ。She got broken. 止めて当たれ。僕が出よう。Let's try that again. That's too early. Yeah, the music goes way too hard. Way too hard.ごめんなさい、助かったわ。悩む前に使わなくちゃ。傷を隠せし夜のたまりよ。傷を隠せし夜のたまりよ。光の剣よ。渾身の一撃受けてくれ。一緒に行くわよ。激しくいくわよ。やっ手加減なしだよ。せい。すごいの見せてあげる。もう怒ったんだから。私だってやればできるんだから。Okay, we have to deal with some status elements here. But it's fine. I hope we are in time. Yeah, we're talking about you.
あげる。使わせてもらうわ。任せなさい。 Hit the wrong one. That hurt. That actually hurt. これでバッチリだわ。行くわよ。行くわよ。準備はいいかしら。攻撃に参加するよ。Okay, so you're gonna get a turn and you're gonna be broken afterwards. I guess that's not terrible. Oh, your thing is gone. Okay. We need some damage here though. Ah, fuck it. Get him. The bell is so strong. もうこれで決めちゃうよ。もう怒ったんだから。私だってやればできるんだから。Sure, I'll just keep going. That is a lot of break damage. 手加減なしだよ。攻撃を維持するわよ。渾身の一撃受けてくれ。
Curse, okay. And the spell. 準備はいいかしら。一気に決める。みんなやっつける。あいつを攻撃してくれ。楽しんでいきましょう。Yeah. Yeah. Yeah. 油断したか。Oh, fuck you. 行くわよ。私から行かせてもらうわ。時間差攻撃よ。当たれ。僕も行くよ。頼む。援護はよろしくね。油断したか。 Like if he uses another elixir, yeah, Chaos is turns healing into damage. So yeah, he's probably gonna break. Okay. バカな。破れるというのか。当たり前の結果よ。Just a bit of experience there. Nothing, yeah, too fancy. And we get a Philosopher's Stone out of him. Thank you, thank you. Why did they get separated again? またこの姿に戻ることになるとはね。知識の大釜が消滅したの。おそらくね。晩作尽きたか。釜がなくなったらもうおしまい。 Thank you for the GGs. 私たちはもう錬金術は使えない。もう元の姿には戻れないのね。信じられないよ。僕たちが負けるとはね。それはきっと願いの差なのではないでしょうか。ルアード、あなたは根絶の錬金術を極めることだけを目標に己のためだけに錬金術を使っていました。 But yeah, that battle track went way harder than it should. Considering the game's OST, like what the fuck. Although I will say the dungeon music was also kind of neat. しかしソフィーは違います。ただひたすらに他人のために錬金術を使って Just bears repeating. 私やあなたも含め全ての人を幸せにしたいと願い努力を続けてきた。 I'm just playing my cozy game and suddenly 錬金術は願いの力です。知っていたはずですよ。願いが強ければ強いほどその力を増すと。万人の幸せを願うソフィーの錬金術に利己的なあなたの錬金術が勝るはずがなかったのですよ。なんだ、今まで僕たちがやってきたことは全部無駄だったのか。普通の錬金術師に敗れて錬金術も使えなくなって、私たちって結局何だったのかしらね。無駄なんかじゃないはずだよ。え？
全部無駄なんかじゃなかったはずだよ。確かに根絶の錬金術は間違いだったかもしれない。 The greatest alchemy in history. Defeat the alchemist in history, defeated by a little girl that just wants to live up to her grandma. I know, right? けどプラフタと一緒に故郷の村を助けたいと思ったその思いは無駄じゃなかったはずだよ。 Yeah. 昔 With a cauldron that made alchemy a joke. 言っちゃダメだよ。 And got defeated by a freaking bell that just periodically healed one or two people of your party. And otherwise we just put the stick to in this guy's face. And I guess every single weapon had life leech, so that definitely helped. Sophie. Absorb soul, sorry. これはプラフタとルアードが最初に作った道具。これを見て元の夢を思い出してよ。行こう、アトミナ。行こう。あの二人これからどうするんだろう。分かってくれたのかな。 So about this place, can we just make this our new atelier? はい、大丈夫ですよ。きっとソフィーの言葉は二人に届いています。きっと。うん、そうだよね。じゃあプラフタ帰ろうか。ええ、そうですね、ソフィー。私たちのアトリエに。Okay, just return. I want to check something. Okay, it's like, oh, the mob's gone. Don't go spoiling the sequel. 目的地はどこだ？あら10 coal. This isn't so bad. I mean, そうですね。皆さんどうもありがとうございました。 Nobody has any idea what we just did. あら、急にかしこまっちゃってどうしたの？あなたらしくないわよ。いや、ルアードをなんとかできたのも皆さんのおかげだし、水臭いぞ。ああ、そうだ。君にはいつも助けてもらってばかりだからな。いつでも力を貸すさ。その通りだよ、ソフィー。僕たちの仲じゃないか。少し骨は折れたが悪くない経験だった。はい、ソフィーさんの力になれたならよかったです。そういうことよ、ソフィー。皆さん、はい。さてと、それじゃあ私は帰ろうかしら。さすがにちょっと疲れちゃったわ。そうだね。みんな疲労が溜まっているだろうから、ここで一旦解散にしようか。あ、はい。本当にありがとうございました。それじゃあまた。あれ？二人は？私はもうちょっとソフィーと一緒にいようかなって。ああ、おいらもさ、ちょっとそんな気分なんだ。そっか。じゃあ二人とも一緒にアトリエに行こうか。よし、それじゃあアトリエに出発。 alright, we just do we get to fast travel? Before we do that, I do wanna just run around. あら、ソフィー、どうしたの？また何かあったの？いえ、ただお礼を言いたくて。
レオンさん、今回は本当にありがとうございました。あら、いいのよ。なかなか面白い経験ができたと思っているわ。ただ、そうね、一つソフィーにお願いしてもいいかしら。お願い？今度プラフタと一緒にモデルになってくれないかしら。あなたたち二人のモデル姿、なかなか映えると思うのよね。 Lady, you remove more cloth from a woman's body than you put on there, so I don't know about this. モデルですか？いえ、私は遠慮したい。わかりました。それくらい朝飯前です。ソフィー、私はいいとは。いいでしょ。レオンさんにはお世話になったんだし。Yeah, exactly. それはそうですが。それじゃあ楽しみにしてるわよ。 I'm sure you do. おやソフィー、なんだかすっきりした顔をしてるね。そうですか？ああ、最近のあんたはどこか思い詰めた様子をしてたからね。ソフィーらしくないとずっと思ってたんだよ。え、そんな顔してましたか？私。ああ、あんたのことは子供の頃から見てるからね。何かあったってことはお見通しさ。でもケリはつけたんだろ？はい、バッチリです。そうか、それは何よりだね。今度また野菜を買っていっておくれよ。少しおまけしてあげるからさ。マルグリットさん、はい、絶対買いに来ます。テスさん。 We never bought the ticket. お、ソフィー。テスさん、どうかしたんですか？あんた、顔変わった？顔？いや、多分そんなことないと思うけど。いや、なんか男前になったような。男前？私女なんだけど。それはそうなんだけど、なんだろう、少し顔つきが大人びたっていうか。まあ何にせよ悪いことじゃないと思うよ。テスさん、胸を張りなさい、ソフィー。よっ、男前。やめてくださいよ。それあんまり嬉しくないですから。まあまたいつでも寄ってちょうだい。男前のソフィーには何かおごってあげるからさ。 I see the nickname's gonna stick, huh? だからやめてくださいってば。おかえりなさい、ソフィー。はい、ただいま。急にどうしたんですか？少し行ってみたくなっただけですよ。変なフォレストさん。たまにはそういう気分の時もあるということです。ところで、とっておきのお茶を仕入れたのですが、一杯いかがですか？あ、本当ですか？いただけるならぜひ。どうぞどうぞ。今日は私からのサービスですよ。ありがとうございます。いえいえ、ゆっくりしていってください。頑張りましたね、ソフィー。 Again, they all have no idea what we just did. I'm just saying. ええ。ハロルさん。ソフィー、どうした？何かあったのか？違うよ。ハロルさんにはいろいろとお世話になったから、改めてお礼を言いに来たの。礼？特に礼を言われるようなことをした覚えはないが。そんなことないよ。そうか。まあ、役に立てたようで何よりだ。私も銃を使ったらもっと強くなれるかな。 Yes, you would only need one shot in that case for some evil alchemists. ソフィーに銃か。ああ、どうして笑うの？いや、
似合わないと思ってもうな。お前には錬金術という素晴らしい力があるだろう。わざわざ銃なんて使う必 You 要は could ないさ。 combine the two. Chemical bullets, just think about it. そうなのかな。ああ、そうさ。ほら、お前も疲れただろう。アトリエに帰ってゆっくり休め。そうするね。それじゃあハロルさん、またね。コルちゃん。ソフィーさん、どうしたです？コルちゃんにお礼が言いたくて、私についてきてくれてありがとね。ああ、いえ、別にいいです。そう？はい。ただ、欲を言うなら、欲を言うなら？今よりももっともっと量販店を使ってくれると助かる Right. です。ソフィーさんがうちでお金を使ってくれると晩ご飯のおかずが一品増えるから。 We could also just make some food for you. You just gotta ask. それくら So い you だから can 全然構わないよ。 grow a bit more, which, you know, set growth you translate into more items for us. じゃあまた量販店使わせてもらうからね。 Hmm? それじゃあね。ロジーさんの武器ってやっぱりすごいですね。おいおい、どうしたんだ急に。実は強い相手と戦う機会があって。強い相手？それは大変だったな。はい、正直戦いたくなかったし怖くて足も震えちゃってたけど、でもロジーさんが作ってくれた武器があったからなんとか立ち向かえたんです。だからロジーさんの武器ってすごいなって改めて思って。そうか。それで怪我はないのか？あ、はい、へっちゃらです。よかった。俺が作った武器で君を守ることができたならこれほど嬉しいことはないよ。これからももっといい武器を作っていくつもりだ。だから今後ともごひいきにな。はい、こちらこそよろしくお願いします。 Alrighty. More people to talk to. Oh, yeah. I guess they are waiting at the Atelier. Okay. ジュリオさん。あれソフィー、どうしたんだい？さっき別れたばかりじゃないか。改めてお礼を言っておきたくて。ジュリオさん、ありがとうございました。いいんだよ。ソフィーの力になれたなら何よりだ。ジュリオさん。しかしソフィーは立派な錬金術師になったね。すごいと思うよ。そうですか？だから言ったでしょジュリオ。ソフィーは見込みがあると。確かにそうだったね。君たちのような友人を持てたことは僕の誇りだ。もしよければこれからもよろしく頼むよ。はい、もちろんですよ。パメラ。 So, Miss Evil Spirit. あら、ソフィーちゃんどうしたの？特に用はないんだけど。はあ、なんなの？急に私を見つめて。You are turning transparent. You're turning transparent. いやー、パメラのことを見ると落ち着くなーって。ソフィーちゃん、おかしくなっちゃったの？Yes. そうじゃないけど、なんて言ったらいいんだろう。パメラを見るとね、街に帰ってきたんだなーって実感して安心できるんだ。ソフィーちゃん、
くらでも見ていいのよ。ほらもう満足したよ。ありがとう。それじゃあね。Okay.エリーゼお姉ちゃん、ちょっと本を探してるんだけど、教えてもらえる？ええ、いいわよ。どんな本なの？昔のことがわかる本がいいんだけど。昔のこと？500年くらい前のことが Sophie, 載ってるやつ。 you know we just came out of a place where there's probably every single book on the freaking world, in the freaking world that has ever been written in some bookshelf, on some bookshelf. And now you're okay. 500 Sure. 年前ね。 Mhm. 何冊かあるけど、どうして？特に理由はないんだけど、ちょっと気になっちゃって。そうなの。それじゃあ、大丈夫？結構分厚い本になってしまうけど。Wow. そうなの？どうしようかな。 Read them. やっぱりやめておく？やめない。分厚くても最後まで読んでみるよ。わかったわ。それじゃあ持ってくるわね。お願いね。Alright, we have, of course, you. フリッツさん。フリッツさん？何を考え込んでいるんです？あの二人のことだ。あの二人？ひょっとしてメクレットとアトミナですか？ They're dolls. They're autonomously moving dolls. Is that what you're getting at? 素晴らしいと思う。 Okay, yeah. Kinda. あの二人を見ていると創作意欲がかきたてられる。どうだろう、双子型の人形というのは。はあ、よくわからないけどいいんじゃないでしょうか。そうだろう。よし、こうしてはいられない。早速作戦に取り掛からなければ。それじゃあフリッツさん、失礼しますね。This was fast. Okay. I do wonder. おばあちゃん、私元気でやってるよ。No scene there. Feels bad, man. I was kind of expecting something to happen there.さすがに疲れたわね。そうだな。おいらももうクタクタだよ。3人ともありがとうございます。おかげで無事ルアードを止めることができました。私からもモニカ、オスカー、本当にありがとう。水臭いわよ、二人とも。そうだよ。おいらたちの仲じゃないか。二人とも。そうだね。しかしだ、ソフィー、残念だったな。何が？何がって、知識の大釜だよ。綺麗さっぱり消えちゃったじゃないか。Well. そうだよ。 Well. すっかり忘れてた。知識の大釜消えちゃったんだった。ソフィーったらすっか
かり釜のこと忘れてたのね。まあソフィーらしいといえばソフィーらしいけどな。どうしようプラフター。私のすっごい錬金術が。 It's all over. ソフィーはもう知識の大釜がなくとも素晴らしい錬金術師になっているじゃありませんか。え、本当？はい、少なくとも私はそう思っています。そうね、もうおばあ様と比べても遜色ないんじゃないかしら。確かに頼めば大抵のものは作ってくれるしな。そうかな。私すごい錬金術師になってるかな。私に言わせればまだまだ学ぶことだらけのひよっこですけれど。ああ、言ったな。さて、そろそろ私は帰るわね。ああ、じゃあオイラも帰ることにするよ。うん、二人とも今回は本当にありがとね。今度みんなでお茶しようよ。たくさんお菓子作っておくからさ。そうね、楽しみにしておくわ。オイラも楽しみにしてるぜ。それじゃあな、ソフィー、プラフタ。とりあえず一段落だね。はい、ひとまず終わりました。どうしましたソフィー？いや、なんかプラフタと会った時のことを思い出しちゃって。あの時はびっくりしたよ。突然本が喋り出すんだもん。確かに驚かせてしまったかもしれませんね。その後もプラフタを本から人形にしたり、ルアードを説得しに行ったり、本当にいろいろあったな。ええ、本当に。さすがにちょっと疲れちゃったよ。そうですね。もう今日は休んじゃおうか。はい、それがいいと思います。あれ？誰だろう。はーい、空いてますよ。突然すみませんソフィー。ホルストさん、どうしたんですか？実は近所の子供が食あたりを起こしてしまいまして。I see. No rest for worry, huh? 大変申し訳ありませんが、薬を作ってはいただけないでしょうか。はい、任せてください。Yeah, the credits video is broken. Okay. That's a shame. We gotta fix that. Hold on. Hold on. Yep. よしと、これで完成。Let's see. Bum, bum. It's immer about fights, isn't it? Oh, no. Please bear with me here. We are gonna watch the video. We can't let that happen. I just need to where's freaking window capture?
Ba-dum-ba-da. Did it already do the thing? I think it did. No. Yes. Okay.銀
saw some stuff there that we did not get to see because I didn't get all the I didn't finish all the endings. But yeah, got a little sneak peek at the date scene there, for example. All right. Thank you for the GGs. Thank you. お疲れ様です。どうです？少し休憩して。 What you saw there was one of the artifacts of playing older games on Linux, because Proton, for licensing reasons, doesn't come with all the codecs. This being a WMV file, so Windows Media stuff. Yeah. そうだね。お腹も空いちゃったし。 I would have been ready if I remembered that. My OBS is partially set up for that, so that's why it didn't take me forever to get that running again. 今日の献立は何がいいかな。お肉もいいし、お魚も食べたいし。 Thank you, thank you. 決められないよ。ねえ、何か食べたいものある？私はあなたが作るものなら何でも構いませんよ。あ、そう？それじゃあシチューにしようか。シチュー、はい、ぜひ。あ、土芋は多めに入れていただけると。わかってるって。パパッと作っちゃうから待っててね。よし、できた。はい、どうぞ。ちょっと味見してみて。 You stopped just before the final boss? Really? I mean, you said you were looking for an item. What did you miss? Or was it just that you couldn't get all the recipes and then you decided to never take on the boss? Because the boss wasn't particularly difficult. わかりました。では、いただきます。 Okay, gotcha. Understandable, understandable. とても美味しいです。ソフィーはやはり料理が上手ですね。よかった。それじゃあ私も味見っと。どうしました？ねえ、これ本当に美味しかった？はい。何かおかしなことでも？ Do they really? Because every single thing that I did, like that required time, was just a day. So as long as you go out, do something, and come back, it just happens. Now it is possible that they cut down the time you have to wait in the DX version. The puny J with a special effect you couldn't get. Oh, I'm pretty sure we did that. Yeah, no, we got that one. 美味しかったならいいんだけど、これ火加減間違っちゃってるな。 I think. はっきり言ってあんまり美味しくない。もしやこのシチュー、あなたは美味しいと感じていないのですか？ But it might also, that's another thing. The traits are like if you got unlucky and don't have the correct traits in your inventory, then good luck, right? ちょっと失敗しちゃったみたいで、ほらこの土芋とかパッサパサだし。 Yeah, I crafted one of the final weapons. It was some of the final weapons. Like, wait, did I? No, I didn't. No. I didn't craft a single final weapon. I do not have the recipe for the final ingot. Haha. Unless not all the weapons require the final ingot. Then, oh, maybe. そうですか。ソフィーが言うのならそうなのでしょう。私には味覚がありませんし、食感などもよくわかりませんから。あ、
You platinum the game twice? No, sir. 私が言う味はあくまで成分から判断したもの。これでは本当の意味であなたの料理を味わえているとは到底言えませんね。本当にすみません。味もわからないのに美味しいなどと軽々しく。PC Master Race. そもそも私が失敗しちゃったのが悪いんだから。今すぐ新しいの作り直すからさ。私もプラフタも美味しいって思えるようなやつ。It's good to not be locked down to a certain platform and to be able to play the video games you want on any platform you want. Granted, it's not gonna be the same on every platform, right? The Switch is gonna have the worst experience because it's underpowered. But I mean, still, like you have a Switch and like no PC, then you can still play the game. Or no PlayStation, just you can play it on the Switch. That's a good thing. だからあんまり深く考えないでね。はい。プラフタには味覚がないか。今まであんまり考えたことなかったな。Playing Game Maker Evolution on Switch was the real hell, I can imagine. It didn't really work well on PC either, so... You don't have a PC, you are Mac, which is the worst for games. I mean, hold on. Hold on right there. Don't a lot of games work really well on Mac nowadays as well? Or was that the Intel Mac still? Because I do know that Steam has, or Valve has invested in the in this x86 to ARM translation layer for their VR headset that's going to be released at some point. They don't have to get ported. I mean, dude, I'm playing on Linux right now. I haven't booted my Windows in forever, so I think I have 2 or 3 games on Steam that have a native Linux version. Yeah. っていうことは、私とプラフタじゃ美味しいの感じ方が違ってるってことだよね。2人で美味しいご飯を食べても感じてる味は同じじゃないんだ。Like I'm not sure how it's gonna work for the with Steam on macOS, but I've heard things that it just works. With cutscene, I know. それってちょっと寂しいな。 Again, it's like a Valve licensing thing. There's also Proton, like community Proton versions out there that don't have that issue. I should look into that. System save has been added. You can find system save in the system menu accessed from the Atelier's desk or the world map. If you want to play data to update in... If you want your play data to update in extra, please use system save. Additional map Hidden Archive has been unlocked. The entrance to the additional map is in the Library of All Creation. 頑張って補充したです。よし。何を作ろうかな。次はどこに行くの？ Let's just have a look, shall we? See what this is all about before we wrap things up. 警戒を。ただならない気配がします。少し楽ができそうね。やあ、そこ攻撃を維持するわよ。スキャリー
I imagine the extra area is where the final boss was, so we are just heading straight back there.ソフィー、警戒を。ただならない気配がします。Yeah, just bash. 余裕そうね。さっさと終わらせましょう。はっ。えい。いいわよ。や。先に続くわ。そこ当たれ。いいわよ。たせい。二人で攻める。続けていくよ。Okay. A warning. Let's see if we get enough damage out. We might. Probably not though. I take that back. 当たり前の結果よね。手強そうね。油断は禁物よ。Bye. これを使おう。このくらい余裕だね。That's the cauldron, right? Mm-hmm. Yep. It is the maxed out version of the Magician's Flute. It has Summon Puny Infinity. Combined with Ultimate Destruction, one hit kill and cost bonus. But yeah, it's great, yeah. There's unfortunately only 2 uses on it, but yeah. さあ、始めるとしようか。これを使おう。 But it's great. このくらい余裕だね。 It hits the entire map, so yeah. So here we are. Okay. So this is just gonna be random shit, basically.
みんなで協力すればきっといろいろ見つかるはずさ。すごく嫌な予感がする。いいものあるかな。気をつけた方がいいか Oh, も。 hello. Ha 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 ha. Uh-huh. Right. 10,000 HP. Okay, we are so dead. We are not prepared for this. The true final boss. This is probably just a random enemy. Pretty sure that this is just a little guy here taking some treasure. Huh. We are not instantaneously dead. However, there's a summon on the field. It is? Okay, I see. Really OP materials? Uh-huh, I believe it. I mean, you're looking at the DLC apparently. Bye.
The Switch is most likely the DX version. So we cannot defeat this guy. He heals too much and we don't do enough damage. But yeah, it does make sense. Like, again, we don't have the best weapons. We don't have the best armor, honestly. Well, I don't know. We have good armor, but yeah, weapons, items, and all those things. Poor guy. 気持ちを強く持ちなさい。こんなことって使わせてもらうの？油断したか。止めて当たれ消えろ。ごめんなさい。 F こんなことって自分に使うよ。
祝福の光よ。次はこうはいかないよ。消えろ。ごめんなさい。 There goes Aida. Our reviver. And yeah. くそ、油断したか。In before you can just... I mean, we're gonna die here, but still. Okay. So yeah, the DLC stuff. You need some, yeah. You need to be ready for that. どうしたのですか？先ほどから私をじっと見つめ Obviously. て。ちょっと考え事してるだけだから気にしないで。 I mean, yeah, exactly, right? 気にするなと言われても、プラフタには味覚がない。だから私とは味の感じ方が違う。多分味だけじゃない。もっといろんなことの感じ方が私とプラフタじゃ違ってるはず。そんなの嫌だな。さすがにそろそろ恥ずかしいのですが。やっぱりそれってプラフタが人形の体だからだよね。だとすると解決策は人間の体にしちゃうこととか。でもそれ前にも試そうとして諦めてるしな。すみません、ソフィー。もう我慢できません。失礼します。あ、逃げられちゃった。プラフタを人間の体にする。難しいけど他に方法も思いつかないし、何より一緒に美味しいご飯を食べるためだし、ちょっと方法を考えてみよう。Okay. One thing I want to do though is we have the ancient cauldron here. Let's 何を作ろうかな。 if we can, if you have the materials for the ancient cauldron. Now I think about it, you probably don't. We do. どの材料を使おう。Ah, okay. Synergy tuning. Oh wait, it has time limit though. Never mind. Never mind. I will never use this. It has time limit. Forget about it. Time limit makes this one absolute garbage. So I will still craft it, but yeah. Yeah, all of a sudden, I'm not so envious, yeah. こんな感じでどの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。 Yeah, that's the appropriate reaction there. いいねいいね。よし、いい流れだよ。うん、いい感じ。好調好調。好調好調。こんな感じで大丈夫？
Well, that's the thing, done. ではでは仕上げのお時間来た。 You really had a bit of a shock when you realized just how many Atelier games you bought. Yeah, no. できた。疲れた。いない。 Oh my god. It's the materials that want to change. 誰か喋ってる？もう助けたい。無理になりたい。え？また聞こえた。周りにはプラフタしかいないよね。ねえ、プラフタ。はい、何でしょうか。さっき変な声が聞こえたんだけど、何か言った？いえ、私は一言も発していません。あれ？おかしいな。確かに聞こえたんだけど。 Sophie, your life is now ruined because you can... Your mind is constantly filled with voices of that just stuff. ソフィー、疲れているのではあり And ませ you're んか？ gonna go absolutely insane. そうなのかな。はい、おそらくは。ゆっくりと休むことをお勧めします。もう本当に気のせいだったのかな。気になるな。 Okay, so we figured out what the ancient cauldron is. Like, again, it would be amazing if not for the time limit. The time limit is just a thing that makes me not want to use it. Because the result would be that I would have to remember what to do and just save Scum a heart, right? Just, I mean, I'm already recording everything. But apart from that, just, right, you do something, you mess up, you reload the game, and you can't go to the main menu anyway, so you have to restart the game instead. Let's just forget about it, no. No, 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 no. You can make it in different cauldrons. So the thing about that one is, though, since you do have all these bonuses, the cauldron is gonna behave differently, right? The distribution of stuff is gonna be different. So, like if I can make it in a different cauldron, then I don't need to make it in the ancient cauldron at all. どんなもの作ろうかな。 There's no reason for that. Yeah, but then you might not know if it's gonna be like sufficient, right? So this one is... We get more experience, so yeah. Actually, we have all of the things here, don't we? But this is just gonna say... Yeah, it's just combined. The fairy one is when a material is placed, the synthesis bonus in all 8 directions around it become the same color. Which I'm not entirely sure how this works. The expert one is the time limit, right? Now, I want to say that since this is failure and it's kind of like a mechanic that we haven't tested, the failed dust or something might be something we get from this cauldron, from failing, which is required for the Philosopher's Stone. The tune we are using, tune is awesome. Then again, practice is obtaining bonuses that are the same color as the liquid in the cauldron
increases effect by 50%. This one, together with tuned, is kind of like, I don't know, I would say. Because with tuned, I mostly want to place stuff in it on a different color and then have another color help out by, but still, just having it doesn't hurt. So that's good. And this one doesn't have anything, so... So yeah, like, I don't know. I don't know. It's not like doing it in a different cauldron is the only. I think the only thing that is like is you don't get experience from the like the bonus experience from the tuned cauldron. But honestly, the tuned cauldron is the best cauldron. Period. Just there's no better cauldron. Granted, I don't know what the Hermit's Cauldron does, but we don't have Eternal Blossom, so I can't check. I forgot which one the puny recipe was. I guess we can make this now. It doesn't say anymore actually, so I can't even check that, unfortunately. But yeah, for this, for example, right, Blitzlight, sure. Hope recipes. This one. Monster skill idea from lightning. Thanks. Like, okay, sure. Memo idea from Iceborne. This one might be just I have to use one. I forgot about that. I didn't do that. Working until exhausted. Huh? Blue flame effect from bomb. The bombs don't have a blue flame effect. I checked. It doesn't exist. Idea from exploring various areas. Like, come on. Are you sure? I am sure. I have checked every single thing. Bombs do not have blue flame. So that one is just straight up not doable. And blue flame is not a trait. It also says effect, right? It says trait or effect, so at least it's that. No, bombs do not have blue flame. Oh my god. For fuck's sake. I did this before. Did I not see it? Because we made maxed out bombs before.
釜はどれにしよう。これで釜はどれにしよう。よーし、やってみよう。試しにここにしてみようっと。うまくいってるよ。 And I also was pretty sure that it had to be maxed out. Because it's like it's been like that for every single other item, right? So it having to be maxed out was pretty much like, yeah, obviously. うまくいってるよ。これで平気かな。ではでは仕上げのできた。どの特性をつけようかな。こんなか、これでバッチリ出来上がり。 Okay, but again, this is like it's a bomb. It's not a material that we need. There's other things that we need instead that are the actual hold up. Again, let's light. And these we can make now, I guess. We do have the thing. But yeah, I don't know. I've said it before. I'll say it again. For me, for the Atelier games that I've played, which is Riser 1, 2, 3, Yumiya, and this one is by far the worst. There's just so many things where it's like, how did they not, like, how is this not a thing? You're crafting weapons looking for traits, and you can't filter by traits in the weapon or armor crafting menu. Like, come on, it's in the game. There's other menus where you can do that. Why not there? Huh? The unlocking for recipes is the worst offender of them all, though. Like, that is just... there's a lot of conditions that are fine. Let's get that out of the way. You're crafting something, crafting with a certain effect, crafting with something with a certain trait. That's okay. But the other random shit? No. 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 Heck, even the go-to place X1 is fine. But then talk to random, I don't know, no clue what the fuck, and pray that a certain monster uses a certain skill on you. What were they thinking? Yeah, not being able to craft weapons yourself is also kind of annoying, but that's a minor inconvenience, honestly. Sophie 2 is not so bad. Unfortunately, I am not in... Like, this game made me not interested in any Atelier game prior to Riser, basically. Yeah, Yumiya was brain-dead synthesis, I do agree. I do agree. The synthesis in Yumiya was not particularly exciting. Sophie 2 came after Riser. I'm not interested in Sophie 2 either, I'm sorry. I don't know, man. It's a shame because I really liked what I had played of Atelier so far, but this one kind of killed the entire hype for me. I'm sorry that I'm so negative right now, but I need to let it out at some point. Yeah, I'm sorry. Like, if it's anything like this, I don't want to go near it. At all. Because the actual crafting was fine. I will say that
there's a couple of things that that would have been easy fixes-ish. Initially, when you don't get your items back, basically when you use them, it sets the precedent of, hey, you just want to churn out cheap items if you want to use them at all, because they get used up. I think item repair should have been baseline, like before you even go out of town, you should have had the ability to get your items replaced, period. Just straight up. The small cauldrons also made it a bit annoying, but I guess, you know, progression and all that. The 6x6 cauldron with rotate was actually pretty good, so I like that. And again, the tuning cauldron was a lot of fun. Thinking about how to properly play stuff to get that. So I will say that. The tuning cauldron crafting was awesome. I like that. But again, the refill, I mean, I even said it, right? At the start of the game. I'm like, oh, items get used up. Guess I will not put any effort into crafting these items then. Because why do I want to invest like 20 minutes into crafting something that I use up in three turns? Like, come on. Yeah, but that sucks. That sucks. It makes you not want to use items until you have that. And if you don't know the refill exists, you don't want to use items at all. I do not remember. I do not remember. I will admit, I don't remember. No idea. But I don't remember being frustrated with that initially on Riser. So, I don't know. What they could have done is not destroy the item and leave it at 0 users, because at that point you think, oh, wait a moment, 0 users? There's gotta be a way to refill this stuff. Done. Right? Done. You get the information, you get the clue as that, hey, there's gonna be something there. Just craft stuff, right? It's fine. Just do it. You'll get your stuff back. But yeah, I know. I could have. Here's the thing. I went to this, like the curry's story, sure, but I went to the street every single time we came back to town. And it took forever for her to unlock that, because she's just looking around for her shop first, and that takes like 4 or 5 iterations. Right? Like I already, like, come on. I don't mind stuff being like progressing and getting better. I already knew about enhancing armor and whatnot from from future games. So I was sure that there was a way to enhance the your items, your armor somehow. And sure, right? How would you do that? Yeah, the character progression. But the item one is just, I don't know. Like there's no clue. There's no clue. That's the problem. There's no clue. Yeah. Why keep talking to her? I mean, I play Legend of Heroes games. I talk to people. I'm used to that, okay? The other shops, by the way, also don't change location, so it's fine. It's fine. My issue was to get to the point, like to get her to the point where she's basically on the map. That already took too long. But yeah, I am glad that they have improved a lot
Like if you think about it, going from this like Riser 1, I there were games in between, sure, but like that's okay. They've definitely learned a couple of lessons, so hey. And also, yeah, there are lots of hidden things in this game. Recipes are the most, yeah. I don't know. I really like the the recipe progression from Riser was great. I can just repeat that, it was great. You saw what was there, right? Again, nothing was hidden. You needed items, special items or future items for something. Sure, you can like sure, but you see what's required. You see everything. You have the information, and yeah. I don't know. I will be completely honest with you. I already forgot how it was with Yumiya actually, because with Yumiya the crafting was pretty brain dead. It was just yeah. It wasn't great. Well, it wasn't exciting. It wasn't bad either. It just wasn't exciting. But again, I from the like 3 systems that I've seen so far, the Riser 1 is kind of I enjoyed that the most. Also, what I love about Riser is being able to just craft your equipment, or the way you can craft it, right? Like, oh hey, you have unlocked a new piece of equipment, now you can just immediately craft it. No, I will craft the thing from the initial item up and add so many stats to this item that it's going to become absolutely godlike. I love that. To be fair, this game does not require insane stats on items. At least outside of the DLC. I don't know, like, yeah. So there's that. And Riser doesn't need that either. I just did it because it was fun. And I will say the dungeons in this are small, which is actually good. You could make the argument that the dungeons are a bit too small. To come back to Riser again, I do feel the Riser dungeons were actually pretty... I'm not gonna say the perfect length, but they were closer to the optimum, I would say. Though, I will not complain about these small ones either, because you go in there, you get all the things you need, and you go out. So that's... yeah, it's fine. Right, that's... yeah. If you talk about story, I mean, the story is pretty... You play this game for the crafting, right? Hopefully you play the game for the crafting. The character design was a bit iffy. I will just say that a certain doll's default outfit... I don't know what they were thinking, but yeah. I mean, I have nothing against long dungeons either. But I will say that I can really appreciate short and just dungeons that get the job done. It doesn't always have to take an hour to go through a dungeon, especially when you need to collect materials. Speaking of collecting materials, I did not hit the storage cap in this game, which says something. The reason for that is because our freaking backpack is so small. I was really looking forward to getting another tier of backpack at some point, which never happened, unfortunately. I was convinced that there was going to be a bigger backpack at some point, but no, there wasn't, unfortunately. Yeah, I repeat myself, but man. Oh yeah, I think I crafted the biggest size immediately. Maybe I'm wrong, but I feel like I did. Fits a whole lot, yes. This is the biggest backpack, right? Because it's like fits a little, fits a lot, and fits a whole lot.
And I did fix a whole lot immediately as we got the recipe, because I was like, I need this, and I put everything into it. Maybe, I don't know, but maybe I could have had multiple backpacks or something. Possible. I didn't test that, so that's on me. But it always felt like, oh yeah, okay, so our danger value is maxed out. Now we can get some good items and your backpack is full all the time. Yeah, I usually also run to the limits, but the thing is, with the backpack being constantly full, I think I just gave up on gathering materials at some point. Well, I'm not giving up, but I went like what, out 4, maybe 5 times only to a place to get materials, and everything else we got from just going to places for quests, basically. There weren't really a lot of material gathering runs here, which in Ryza, any of the Ryza games, constantly. Yumiya? Constantly, until you unlock the replicator, but until then, holy fuck. Here? Nah, not really. Backpacks and stashes are infinite source of annoyance. Yeah, but I feel like it was especially severe here because the backpack is so small. If the backpack was bigger, like... How much... hold on. We can check that here, right? Container. So, pretty close to the limit. If the backpack was 50 items larger, we would have run into this limit ages ago. Because I love picking up stuff. So, yeah. This is older game. They changed their... They upped their game a lot in the future ones, and I love Ryza. I did enjoy Yumiya, which... Not for the crafting, for the stuff around it, I guess, a little bit. But yeah. I am looking forward to future installments because, again, this is a look back and not to look forward. I don't know. I don't know. Again, if Sophie 2 has anything remotely resembling the freaking recipe idea notebook, then I don't want to play it. It's pretty much it. I hate this. I hate this with a passion. Seriously. Because I went into this game with the idea of, yeah, let's just unlock all the recipes. No. I'm over it. I'm so done with this. Yes, even then. Again, the only I've described the things that I don't want to see, and that is random items. Random abilities used by mobs. Random abilities that your party members would need to use. I want to play with the party that I want, and not be forced to have my party members use some sort of ability that I might even need to learn. Just so I can unlock a recipe. Like, I don't want to deal with that. That's basically it. Because, again, going to a location, reasonable. Crafting a certain item with certain effects, totally reasonable. Like, what the fuck, this is a crafting game, you do that all the time. Oh yeah, and no talking to random NPCs. Like, come on. If I talk to someone, it's gotta be there's gotta be a hint as to one of my party members, and that's it.
I don't know. It just tells you which, I mean, that's better, but I'm over it. Again, I want to kind of, I want to decide the party that I want to use, and not be forced to, I mean, here's the thing, I did go ahead and use every single ability of every single party member at some point, trying to unlock certain recipes, right? But we didn't get it, because it was an ability, I don't know, we got it at some point. I think it was a random upgraded version of an ability. That's what it was. Which, come on, really? Man, I don't know. This game, again, the recipe unlocking has so many flaws here. It drags down the entire game. If it wasn't for that, I would not be complaining at all. I don't think so. No. The only thing I complain about is the freaking time limit cauldron. But honestly, using that one as a choice, I didn't do it. It's fine. Whatever, right? That's not really worthy. Like, if people want to use it, great, do it. I don't. And that's fine. You done with the Alchemist about Dawn? Nice. GG, Oppie. GG. For now. But they added a roguelike. Oh no. F. Hoppy. We'll never hear from him again. Shame. So, I think I've complained enough now. Here's a funny thing. When I made the list of games to play this year, I've been told that, like, I marked, hey, the first half of the year should be over by now. And I've been told that was like really pessimistic. Well, it turns out I was almost right. It is a core mechanic though. It is a core mechanic that locks other parts of the game. So me complaining about that one feels really, really justified. Come on. Anyways. The list that the games that I scheduled to be played for the first half of the year is, we are done. Unfortunately, a big part of the, hey, we should do this on the second half have not been released yet. I have 25% of the half year. What are you talking about? No? That's 15 days, and that's not 25% of the half of the year. Anyways. The reason I bring that up is I am unsure whether to I guess you're right. Still. Actually? Yeah, you're right. It's still not 20%, but yeah. I'm unsure on whether or not to
play Hi-Fi Rush next or Chrono Cross, for the simple reason that releases are coming closer. さてと、次は何を作ろうかな。 Let's see. The Maddox, thanks for being here. And I wish you tasty food. Today is burger day for me. My burgers are also calling. I just need to make a decision what to do next, basically. So, well, there is Kyoto Xanadu. There's Sky 2nd remake. There is the DLC. Why does Chrono Cross have such bad reviews? I have no idea. I think they say the remaster is like lackluster or something. I don't know. There is the DLC for Grand Blue Fantasy. When does that one release, actually? Because I just know it does release. I don't know when. Okay. So that means we do have a decent amount of time. Until the next thing that okay. No, it's either retro games are not long enough. Like if you talk retro, hey, let's just play Mega Man X, and 2 hours later, oh yeah, we're done. Hey, let's play Link's Awakening. That's one stream. You know. No. I'm checking how long to beat right now. Fuck. Okay. All right, guys. It's time for you to pick your poison. I mean, pick your game. It's either Hi-Fi Rush or Chrono Cross. Which one do you want me to play first? Twilight Princess? The PC port is you make a good point there, but like I want to play the stuff on the list first because those are things that got gifted to me by you guys. So yeah, Crystal Project is not something I just read. It's neither Hi-Fi Rush nor Chrono Cross, so. Both are gonna get played. The only question is which one do we play first? Bum, 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 bum.
Okay, so I guess that means, since that's all the things I got, we are going to play Hyper Rush first. Because Pekko is voting for Hyper Rush. He is the one who gifted me the game, so yeah. That is not a surprise. Aox says Hyper Rush. Shuri says Chrono Cross, so that is 2 for 1 right now. Hoppy is throwing in invalid votes, so there's that. Yeah. Alright. So we'll do Hyper Rush first. According to How Long to Beat, that is like somewhere between 11 and 14 hours. We will see. So it might be 1 stream, maybe 2. Hoppy doing Hoppy things. I didn't want to say it. Thank you for bringing that up. So it is gonna be a short one. We will start with that tomorrow, obviously. Blink, don't miss it. And yeah. That's that. An actually not over long stream today. Everyone, I thank you very much for watching for today. I hope you had a good time. Thanks for sticking with me through my rant over the freaking recipe unlocks in this game. And yeah, I hope you had a good time anyways. For now, I wish you all a good day, good evening, or good night, depending where you are. Do stay awesome. I will see you guys again tomorrow with Hyper Rush. Have a good night. Bye-bye. なんだかちょっとお腹が空いてきちゃったな。